Et donc, tu connais bien Charlotte, effectivement. On avait fait ça ensemble. Voilà, en fait. Les gens sur les. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais, C'est bien le bar hier? aujourd'hui, nous sommes. Ouais, aujourd'hui, ouais. De te faire un petit Super. C'est la deuxième fois après hier. Ah ouais, faut pas qu'on. Ah bah oui, bah oui. Ça va, là. Et bah, du coup, bien. Je sais pas, et écoute, il n'y avait pas d'autres restos où les gens étaient pas souvent. T'avais juste avec les soins. Non, il y avait aussi une pote. Ah, il était pas ok. Ouais. Ah, je pense que je vais me faire beaucoup ça. Je pense que je vais me faire bon. Mais en vrai, moi, je pense que je suis en train de devenir. C'était l'organisation. Hier, moi, j'ai passé toute la soirée. Bah, déjà, J'ai dormi de 19h à 7h du matin. ce qui est contre l'encre, il y a Yassir qui est déjà un peu malade. J'ai crevé hier. Ouais. Putain, mais hier, j'ai hésité à envoyer un message à Mathieu pour lui dire demain et tout, mais je me rappelle que je devais te ramener là. Faut pas que je tombe malade. Je vais te payer un Red Bull, t'inquiète. Un peu pour. Et Timothée aussi dit ça. Ah bon? Yacine aussi. J'ai déposé Yacine aussi. Mais... Timothée a fait bonbon hier? Non. 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 C'est pas? Ouais, je sais pas pourquoi, mais il était pas avec nous en tout cas. Bah, Timothée, c'est pour bonbon. Ça brûle. Oui, c'était 5. J'ai 4 2 rapporteurs de Ribeiro. Hier. Et un invité, ouais, sur ça. Il y a beaucoup de monde pour poser des questions en fait. Ouais, ça va durer longtemps. La séance de torture va durer plus longtemps. Ça y est. Ça va, merci. Yeah. Je suis un peu comme ça, ouais. Ah, c'est aussi, je travaille. T'es un studio pour un enregistrement, ça. Ok. Bah, j'espère que ça s'est bien passé. Ça va, ça va. Bah, les questions que j'avais. Est-ce que le système. Bonjour Van Tam, tu nous entends bien? Mathieu, bonjour à tous. Ah, super, on t'entend bien. Ok, très bien. Oui, c'est.
Il y a le texte, tu m'as bien le texte de ça. C'est pas quel domaine. Électronique, non? Le rapport, on avait mis spécialité électronique. Ok. Sur le site aussi. Après, c'est électronique, il y a tout un tas de choses, mais électronique, ça ressemble. Ok. Et la spécialité qu'on a fait, C'est vrai. Gratifol. Ouais, ensuite. La salle est là. Ouais. Ok. On peut changer de rôle si tu veux, hein, ça n'énerve pas. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est pas. Ouais, Oui. oui, Très bien. on vous propose pour la présidence Jean-François. Est-ce que ça vous convient? Oui. Ok. Donc on va pouvoir commencer, je pense. Si ça vous va, on commence là dans les 2 minutes, le temps que les derniers s'assoient, mais c'est en train de s'asseoir. C'est une problème technique? Bonjour à tous. Nous sommes ici réunis pour la soutenance de thèse de Lucas Grativol Ribeiro qui s'intitule Neural Network Compression in the Context of Federal Learning and Edge Devices. Donc, j'ai eu l'honneur d'être chargé de mes collègues d'être président du jury. Donc, je vais commencer par me présenter. Jean-François Nezan, professeur des universités à l'INSA de Rennes, laboratoire IETF. Et je vais vous présenter l'ensemble du jury. Alors, je vais commencer par peut-être les gens qui sont à distance, si vous nous entendez bien. En examinateur, nous avons Stéphane Dufner, maître de conférence à l'INSA de Lyon. Est-ce que tu nous entends bien, Stéphane? Oui, très bien. Okay. Nous avons aussi Vantan Nguyen, professeur à Télécom Paris. Est-ce que tu nous entends bien, Vantan? Oui, oui. Bonjour Ok. à tous. Très bien. Et je vais continuer à distance. On a la co-directrice de thèse, Virginie Fraisse, maître de conférence à Télécom Saint-Étienne. Je suis là, bonjour. Bonjour Virginie. Et en présentiel, nous avons donc, Frédéric Pétraud, professeur des universités à Grenoble-INP, qui était rapporteur. J'ai oublié de préciser que le second rapporteur était Vantan Nguyen à distance. Et je vais pouvoir passer sur le deuxième directeur de thèse, Mathieu Arzel, professeur IMT Atlantique, qui était présent. Et les 2 encadrants de thèse, Mathieu Léonardon, maître de conférence à l'IMT Atlantique, et Guillaume Muller, maître de conférence à Mines Saint-Étienne. Et nous avons également un invité, Erwan Siriou, qui est du CEA List. Donc, on va vous laisser la parole maintenant. Vous avez 45 minutes pour nous présenter vos travaux. Je vais passer le reste de la présentation en anglais. So thank you, Mr. President of the jury, for the introduction. Thank you all the members that are either here with us presentially or remotely, and of course, thank you everyone that has attended. So, as mentioned before, my name is Lucas Ribeiro.
I'm glad to be here today to present you my thesis defense in type of neural network compression in the context of Federated learning and net devices. So to start my presentation, I would like first to give you a small motivation to Federated learning, what we want to do with it, what it is, and of course, to talk about all the problems we seek to address inside this framework. So to start with, before starting exactly with Federated learning, I would like to start first with something that we call the centralized paradigm. So what we consider is that we have a set of different devices, and we're going to be calling during this presentation each one of these devices as clients. We're going to be addressing them as clients. And what happens is that each one of these clients have their own data, which they want to come up together and train a machine learning model in order to solve a certain task. So in order to do it, they're going to rely on a certain cloud service, which we're going to be calling a server. And the role of this server is, of course, orchestrate a little bit of the data aggregation that the client itself can send to the server, which the server, once has access to all of the data of the clients, can perform any type of cleaning or pre-processing in order to train this machine learning model. By the end of this, then this model can be downloaded by all of the clients that have participated in this training process, or it can even be accessed as a service. However, this poses actually a big problem because once the server has access to all the data of the clients, this data can be pirated or even attacked in any kind of form, or even copied once it's in the server. This was the initial motivation that researchers back in 2016 and 17 from Google had started posing, asking the question, what can we do actually to move forward in this kind of proposition? So what they did was, very simply, was to move the training from the server back to each one of the clients. Once they have done this, what happens now is that, well, the data for each one of the clients is going to remain locally, and each one of the clients is going to be training their own machine learning model. They're going to still rely on the server entity that I introduced before, but now the server is going to have two different roles. Well, the first role, of course, is the role of orchestration. It's the one that knows all the clients, and it's the one they're going to say, we're going to allow the clients to participate in the framework training. And the second role is, of course, as we had before with the data, to aggregate all our machine learning models, and then to perform something that we're going to be calling the fusion or the aggregation method. The idea of this is that once it has access to all the machine learning models that the clients have trained individually, they want to produce what we're going to be calling the global model. The idea of this global model is to be a representative state that aggregates all of the knowledge for the different machine learning models that the clients have sent to the server without having access to the data that each one of the clients have. Once this global model is produced, it can now be downloaded back to the clients, and each one of the clients can either keep training or use this model as it is. The simple proposition where actually data is not moving from the clients have, of course, increased the privacy when we look back at what the centralized paradigm that I just introduced was, and has one of the consequences that actually the researchers from Google had in mind in the beginning was the fact that more and more we are seeing more laws in terms of privacy and protection of data. So if they wanted to actually scale up their training with machine learning models, in order to have access to data, for example, from personal devices, iPhones, or IoT devices, or even more complex things as medical institutions with patient data, they would need something that would guarantee privacy in order to be able to use this data to train their machine learning models. And so Federated learning came as a solution to all of these, and this moving of models and of data has allowed this kind of proposition. Well, however, all of this is, of course, not free and comes with its own set of challenges. Here, I'm going to be only introducing a few challenges that are going to be important for us during the presentation. And I would like first to start at the client level. Of course, the fact that now we're not training at the server point, but we're training at the clients, and we are considering that the client's hardware can be anything, as I mentioned, from smartphones or IoT devices until medical institutions, means that they have a really high variability in terms of hardware resources. So this training of machine learning model is going to be implying an extra computation cost that didn't exist before, and going to be one of the main challenges of the domain to make it more scalable and accessible. Second, at the communication channel level, we're going to, of course, have the problems of communication cost. This whole process that I just described to you, where clients are training the model, they're sending to the server, and then the server is sending back, is actually something that in Federated learning we're going to be calling a round of communication. And actually, this process is repeated multiple times. The idea is when we are training, all the clients are going to come together to train this model, and they're going to be training for multiple rounds of communication until we reach a certain accuracy, which is our metric to stop. But that doesn't
doesn't change the fact that actually we are training for hundreds and even thousands of rounds of communication, what implies an extra communication cost that before we only had to send data once or even twice. And finally, at the server level, we're gonna have a pretty special challenge. That's the model aggregation or the model fusion. This is actually the most seeked challenge in the domain, where the problem is, well, the server doesn't have access to any of the data of the client. So before, it had access to all the data, so it could perform any kind of optimization in order to better train the model. But now, the fact that it doesn't have access to this data, and that we are going to assume that data in clients can be of any kind of distribution and form, is going to imply an extra effort and an extra data optimization problem for the server to come up with a better solution how to better aggregate all of the models that you're going to receive from the client. However, for the rest of this presentation, we're going to mainly be addressing what we call the communication cost. So to give you an idea of why we actually want to do this, I would like to call your attention first to a study that was performed in 2023, where actually researchers have compared what happens if you were to train the same problem in a centralized paradigm and in the federated one. So for here, for example, we are comparing the training of CIFAR10 and ImageNet, which are pretty classical image classification tasks in these two paradigms. For the centralized one, we are considering that we have a relative power GPU in the form of V100. And for each one of the clients, they had just a few, I think 4. They were considered that the federated paradigm is going to be composed of each one of the clients have one Jetson. One Jetson is an embedded computing unit with an MGPU by NVIDIA. So the whole idea was we're going to train for both that set. We're going to perform our training until we reach the same accuracy. So what we're interested in for reaching the same point of accuracy for a model, how much effort we need to perform between the centralized and the federated one, the federated paradigm. And what we see is that, well, at least for the CIFAR10, we have 1 order of magnitude more in terms of energy costs, and for the ImageNet, we have more than double the energy cost. But however, like this study, what they were measuring at this point was the energy that one client needed in order to train the model and communicate the model. It's not the point of view of the system. One question that arises from this, of course, is, well, if actually this measure is counting not only the communication, but also the training, how can we compare both of them? So for this, I would like to call your attention for another study that was performed almost at the same time, where they were to compare what happens if we wanted to compare both the computation and the combination costs. So they have a set of different devices. Here are different Jetsons. They are ranging for something relative poor in terms of hardware resources until something that is relatively good in hardware resources. And what they found is that the communication was a bit more important than the computation cost that they had. And the combination of these both studies has been one of the motivations for our contribution for the communication cost. I would just like to call your attention a little bit to the fact that, of course, these studies are considering one type of hardware for one type of communication protocol. If we were to change for a more optimized communication protocol, we will have different results, but we're going to be doing the same assumption that literature has done, that the communication costs are too important, and that we need to actually minimize it in order to make federated learning more accessible. And this actually is going to be the main focus of the problem that we're going to try to be addressing in this thesis, is the fact that we want to make federated learning more efficient and more scalable. The point is we're going to be considering that the clients for us are going to be as devices, what we consider that is going to have some constraint there in terms of the hardware resources. And what we want to do is actually to address these constraints by the use of compression techniques, which I'm going to be presenting in the rest of this presentation. And to be even more clear to you, we not only have a contribution in terms of communication costs, the ones we're going to be seeing in this presentation, but we also have a contribution in terms of the computation costs, but due to the time limits of the presentation, I cannot directly address it, but I'm going to be introducing it later in the presentation. So the remainder of this presentation is actually split in five sections. In the first section, I would like just to give you a quick glance of a few important aspects of federated learning. They're going to be, of course, important for the presentation. Then I'm going to be passing by our 2 contributions in the domain, a 4th section of conclusion in our perspectives in the field, and then a 5th section, which of course I do an overview, and then I talk a little bit of our computation cost contribution. So to get started federated learning, just going to drink a bit of water.
To start with the federated learning aspect, first, the whole federated learning framework has never assumed any kind of algorithm is more important than the other. What I've been talking so far is that federated learning wants to use a machine learning model. But specifically doing this, we're gonna be considering that our machine learning models are gonna be deep learning models, and for these, we're gonna be using ReasonNet models, or pretty classical convolutional neural networks for image classification tasks. And as a direct consequence of this, we're gonna be addressing the communication cost not by the energy itself. We're not going to be measuring it each round, but actually we're going to be addressing it by the number of parameters we assign between client and server. Although this is kind of a proxy to the amount of communication cost, because we are just measuring the amount of information we are sending, this is one of the most acceptable forms of it that's been adopted in the literature, as it's easier to measure than have a custom way to measure energy every time we communicate inside federated learning. Another consequence of this choice is that, well, federated learning is going to inherit all the hyperparameters of deep learning, and then it's going to add even more hyperparameters inside the framework itself, as the framework itself is pretty free the way we're gonna simulate it. So for this, I'd like to introduce you two important aspects of federated learning. The first one of them being the data distribution. So when we actually talk about clients, what we imagine is that each client has their own partition of data. So once we get a classical data set as cipher10, for example, we need a way to replicate how this data is going to partition between clients in order to simulate the different aspects we could find once we train in the wide. So for this in the federated learning literature, normally is done by using something that's called the LDA distribution. So to give you an idea of what's the LDA distribution, let's say that we want to simulate for 20 clients. And in these 20 clients, we're going to be using the classical data set of cipher10. And this LDA distribution is actually controlled by a hyperparameter, of course, there's always a hyperparameter, which is called the concentration. So if this concentration value for the size of cipher10, the amount of clients we have, we would have the value equals 1. What happens is that all clients have access to all the classes with the same number of examples. But if we let our problem be a bit harder by lowering the concentration value to 0.1, what happens now is that not all clients have access to all the classes and not even the same amount of examples per client. It means that our problem becomes way harder. And to give you an idea, for the same simulation setup, what happens is that in the uniform setup of the concentration equals 1.0, we had 92% accuracy. And as we go down in concentration, we reach 81% of accuracy. It means that this is a pretty important parameter to actually simulate what's happening inside federated learning. And secondly, I would like to call your attention for the aggregation method or the feeding method. So as I mentioned before, this is one of the most seeked challenges in the domain. And in order to not have actually a two optimism problems in our hands, trying to optimize for the different data distribution and the communication costs at hand, we're going to be using the most used baseline, and that actually was introduced in the 2017 work called federated averaging. And the naive idea of federated averaging is simply, well, if we have all the parameters of our models, we're just going to average them in order to produce this global model. And we're going to be adopting these as the baseline for all of works, as usually is also done in all the communication cost works, in order to not have a two optimism problem. So to start with our first contribution, I would like to actually take a step back and show to you what was done before in the literature. And I would like to call your attention for a work that is called ZeroFL. So ZeroFL is a pretty interesting work, actually, because they have tried to address both the communication cost and the computation cost at once by kind of nice trick. So they have addressed the computation cost by adapting a previous work called SWAT. SWAT was a sparse training algorithm where the idea was, let's say we were to represent our ResNet model in these simple blocks where we have our different convolution blocks and even our Flying classification layer. And the idea of SWAT was, for each one of our convolution layers, we're gonna take a look at their weights and their activations. The idea is, well, doing the learning process, doing the forward and backward pass, we're gonna be selecting only the top key most important weights and activations in order to perform all our operations and putting 0 to all of the others. The hope of SWAT of doing this that kind of resembles pruning was the idea of, if we have zeros everywhere, we can perform sparse computations, and this can lower down our computation costs. And of course, by introducing this extra sparsity with SWAT,
they have profit on these to perform their communication cost reduction. And the idea was, well, if I have more sparsity in each one of my layers, we're gonna per layer select our top K most important weights and then apply CSR compression in order to reduce our computation cost. So when we first looked at the work, we thought it was pretty interesting, but actually the work has a few problems in our point of view. Well, first, it kind of looks weird for us that they are trying to optimize both things at the same time, as we think that going simple is always better. And when we look deeper at that algorithm, one problem that arises is that, well, sparse computations are not always guaranteed. It highly depends on the hardware you have, the sparsity factor you have, and even the algorithm you're choosing to perform your sparse matrix communication. And then second, well, that algorithm only works when you're communicating between client and server. And if we were to imagine that federated learning is something that's supposed to scale up more and more if we have edge devices, and when I say scale up, we are considering that we can not only have a few dozens of clients, but we can scale up to 1,000, even millions of devices, as was previously done by Google. At some point, the server bandwidth is going to be overloaded by the amount of clients. So if we cannot compress in both sense, we actually not making federated learning more scalable and more accessible for anyone that is trying to train with it. So these motivations have led us for our first contribution, where, of course, we took quite interested in the way they were applying sparsity to the whole framework, and then these have inspired us to seek a way to introduce first sparse to the domain, sparse to the model, and then we were to say, well, if we want actually to profit from this extra sparsity, we could just apply an answer coding that is pre-known to the telecommunication community to actually reduce all the communication costs we have at hand. And when we look back at the sparsity, one way that we have to do it is, well, just using pruning. That's something pretty done in the deep learning community for compression. And the idea of pruning resembles a little bit what SWAT was trying to propose. Is the idea that if we were to take the weights that represent our model and flatten them, and then order them from the highest magnitude to the lowest magnitude. What pruning is proposing is to say the lowest magnitude weights are less important than the highest magnitude weights, and all we need to do is to replace them with zero. Replace the zeros to actually minimize their importance. So the way we do this usually is by using, of course, a hyperparameter that we're going to be calling the pruning rate. In a pruning rate, if we have a pruning rate of 10%, it just means that we are taking the 10% lowest magnitude weights and put them to zero. With this, we have found a way to introduce sparsity in our model by the means of the magnetic pruning, and then we could just perform our reduction implementation cost by the fact that we could take all of the weights in our model, flat them, sort by magnitude, apply a certain pruning rate, apply our entropy encoding, and then just send it back. And the nice thing is that we are not relying exactly on optimization at the client level. We are relying on something that can be done by both server and the client, as we have no assumption of what the model has been done. So what we imagine is that clients will be able to do this after training, and the server will be able to apply the same technique after integration. So in order to validate our findings, we have simulated ResNet 12 for the CIFA10 data set, in which for the 7 rounds, we have varied the amount of pruning rate we are applying each round. And here specifically, we are comparing two different scenarios. We are comparing a scenario where clients are training for one epoch, means that for each round of communication, our clients are spending only one epoch, one whole iteration of data sets, and with 10 means that they are iterating 10 times before communicating them. And what we see is that although with one client epoch, we can still keep up the accuracy with 1 to 2% of accuracy job when we are pruning between 30 to 40%, the model overall is not exactly robust to this process and has a lot of degradation. But as we increase the amount of epochs that we are passing training our model, the model becomes even more robust to compression, and we can go even lower, reaching even 80% of sparsity in our model, but great, and we can still keep up with the same accuracy job in between 1 to 2% of degradation. Later, of course, we need to compare it back to the literature, and comparing back to the zero-feld work, but here I'm comparing with ResNet 18 is still for the CIFA10 algorithm, and if we were actually to look at what both algorithms can do for the same compression level, what we see is that if you were, of course, to represent our model the message size in terms of megabytes, for the same message size, around 27 megabytes,
what we see is that our model as 0FL was able to have an accuracy close to the baseline which we are comparing to. But as we go even lower this, for example, as we reach 80% of printing rate, what we see is that for a massive size of 10 megabytes, our model has way less accuracy drop than 0FL was able to do. And this would be probably due to the fact that, first, we are not trying to optimize group things at a time, and during the training process we're doing, our model can adapt to the sparsity we're introducing and has less accuracy degradation as what 0FL could find. But after, of course, we were happy with this kind of results, but we start asking ourselves if that was all. And this has led us to our second contribution that we have called Flutter. Well, one problem that we have with our previous work is the fact that, well, let's say I have 1,000 parameters to send. Although I'm introducing sparsity, let's say if we were to introduce 50% of pruning rate, I would still have 1,000 parameters to send, but of course, half of it would be zeros that we're going to be compressing. One thing that would be even more interesting would be to the fact that if we could find a trade-off between the amount of information we want to send to actually have a directly compressed method and the amount of accuracy we want to have. So a directly trade-off of both of them. And when we were actually looking back at the literature, we found this in the form of LoRa, which stands for low rank adaptation. So LoRa is a pretty interesting work, in my opinion. It was proposed 2021-22 for actually to address some computation cost problems. So it was proposed for large language models, which are based on transformer architectures. And what happens in this kind of models is just they are simply too big. So if you want to take something that was pre-trained by some powerful entity, if you want to actually fine-tune this pre-trained model, it's going to be pretty hard because the memory constraints that we're going to have are just too high. So what LoRa proposes is actually to say, well, we're not going to train the original model. What we're going to be training are two lower ranked versions of this whole model. So what happens is during the fine-tuning process we have, we're going to, of course, be having the flow of the input passing by the pre-training and the lower ranked matrix and going and then come back in the output. And what happens is if the original model is frozen and we were just training our two lower ranked matrix BNA, we actually train less parameters. And this is done because BNA, as I'm saying, will be some kind of a lower rank decomposition of the original model. And specifically, they're going to be controlled by this nice hyperparameter called the rank. Of course, the rank measures the rank of both matrix BNA. And something that is even more interesting for what we seek in our work is the fact that if we were to multiply B by A, we actually recover the same dimension that we had before with our double pre-trained, and we can fuse back to the original matrix. Means that our whole inference process is not affected by the fact we are reducing the number of parameters we are trying to train, which can be even more interesting for the framework, the Federated framework that we propose. So, of course, the next question to be is, does it actually change anything for us? And well, the answer is no. It doesn't change anything because the fact is, each one of the clients can still train their LoRa adapters that we are introducing for each one of the layers of our model. They can still communicate these LoRa adapters. The server can still fuse these LoRa adapters because we consider that they have the same architecture. They can produce the global LoRa adapter, and this LoRa adapter, global LoRa adapter, can then be sent back to each one of the clients. Meaning that the whole Federated framework is not actually changed by the fact that we're introducing these LoRa adapters. The following questions with these, of course, would be, well, does it actually represent any compression, and what can we expect from this compression? And later, can we actually train a model from scratch? The fact is, LoRa, as I just mentioned, it was introduced as a method to fine-tune a model, not as a method to train a model from scratch. And what we are proposing in federated learning is actually to train something from scratch. And then we need to actually verify if this works or not. So in order to answer our first question of how much compression this actually represents, we took our Z8 model to actually verify this compression. And what happens is, if we were to look at the first line, it means that if we were to train this in a federated averaging in the classical federated learning framework, what we would have is that we would need to we would have 1.23 million parameters, and we would need to actually train 1.23 million parameters. But if we were to apply our technique Flutter with a rank of 8, for example, to each one of the layers we are considering, of course, the total number of parameters would go high,
because we not only have the original model, but then we are introducing extra layers to it. But the nice thing is the amount of parameters we need to train is actually pretty low. Instead of, I think, 1 million parameters, actually we are training 70,000 parameters. And even something that is even more interesting is as we increase this rank, we actually recover almost the same amount of parameters that we had in our original model. And we are assuming that we will be able to recover the same accuracy, means that this rank is a pretty interesting type of parameter, which can regulate the amount of information we send and the accuracy that we may reach. The following question to do is, can we actually train from scratch? We took again our Z8 model for the CIFA-10, and here we are considering a rank of 32. And what we did was to actually verify first what we need to train, because as I mentioned, Lotter was intended to completely freeze the original model and just train the adapters we have. So if we were to train without Lotter, just the common Federated line, what would happen is that we would be able to reach 76% of accuracy. If we naively would just freeze our entire model without caring what we are freezing out, completely frozen. And then we were to introduce the Lotter adapters to all the convolutions and the linear layer. What happens is that our model doesn't learn, it completely collapses on its own. But as we start unfreezing the layers, for example, as we start training the normalization layers to, of course, allow our model to fit in the distribution of its own data, the model will start recovering a little bit of its accuracy. And finally, as we discovered later, the final classification layer of the nets is pretty sensible to this whole low rank training, and it cannot be done with. So we actually cannot introduce a Lotter adapter to the final layer, and we need to be training from scratch. And once we do this, what happens is that, well, first we recover, we have an accuracy drop between 1 to 2%, what was pretty interesting because it's already comparable to what we had with pruning. And even more interesting is that by just applying these as it is, we reach 5 times in terms of reduction of communication cost. Something that even more interesting at this point is that for those that are really paying attention, because I didn't put in the slides, is the fact that we are reaching the same compression ratio that we had with pruning. Means that we are around 5 times the compression for 1 to 2% of accuracy drop. But the following question would be actually if we can do more or not, and if this is actually we are able to do it with not only CIFA-10. So, of course, we have trained this also with something other than CIFA-10 to validate the fact that we can do it or not. And the fact is, for the CIFA-100 and for the CNIC-10 dataset, we can reach it. But this time, instead of looking at amount of parameters or the message size, we're going to be looking at a metric that we have introduced that's called the total communication cost. The idea of total communication cost is to measure how much we would need, how much the whole training would cost from a client point of view, where we introduce, of course, the number of rounds multiplied by the word length, the amount of bits we are allocating for each one of our weights, and the actual number of parameters we are sending. And then we multiply this by 2 because we need to compensate for the fact that we are sending from client to server to server. And what we find when we compare to CIFA-100 and CNIC-10 is the fact that we actually reaching the 75 times that we had found before with Flocker for the CIFA-10 dataset, and we are seeing the range of 1 to 2% of accuracy drop. But as I have mentioned, we are seeing the same range as we were able to do with pruning. Means that although we are happy with our results, of course, because it means that Lotter can actually train a model from scratch, we are still asking ourselves if we can go even lower and do even better. So if you look back at the total commission cost, what we found is that, well, we cannot, in principle, change the number of rounds we are using for our commission cost, and we are already changing the number of parameters we are sending each round. So the final thing that we could change in this scenario is actually the word length, the amount of bits we are sending, and then we are applying to each one of our Lotter adapters. And well, this is done in the literature of deep learning compression by the means of quantization. What we are considering here when I'm talking about quantization is the fact that, well, let's say I have a 14.32 bits, which has a certain representation state. What we want to do with quantization is actually to lower down the representation state to some representation, well, it's less complex and that has less bits. So what I'm considering here is, for example, that I'm going for 14.32 bits to integer 8, and this alone is already represented 4 times in terms of reduction. For this
for what we are going to apply and show you later, we are considering a non-uniform quantization scheme, which we are calculating the scaling point and the scaling factor, and the 0 point on a per channel base. So if we were to look actually what this actually represents in terms of quantization to, in terms of compression to a model, for the same experiment with the HZ8 and the cipher 10, if we were to retake the same results we had before, we know that the floating point version of the averaging was able to reach 76% accuracy, and the floating point version of Flocker for a rank of 32 was able to reach 75% of accuracy. Actually, as we go lower with integer 8, what happens is actually we're still in the range of 1 to 2% of accuracy drop, but instead of reaching 5 times in terms of communication reduction, we actually reaching 70.7, which is way more than we were able to do before, showing that the quantization can actually be applied to the scheme and can actually train a model on strike with LoRa. More interesting than later is the fact that we actually need to check what happens in terms of the convergence rate we have in our model. The fact is the 8 bits and the 4 bits actually can have the same convergence rate as we had before with the floating point version of our model. But if we want to go even lower to the 2 bits quantization scheme, what happens is the model completely collapses, and the quantization scheme is too aggressive for what we want to do. And actually, we cannot use it. We cannot use it in large scale. Maybe something better could be applied to it, but we haven't gotten that far. Finally, we need to compare this back to literature, and we're going to be comparing back to ZeroFL. So as I have mentioned at one point, we are reaching the same point of reduction that we had with pruning before, means we are around 5 times in terms of reduction. But what happens, especially because of this scenario of simulation, is that we have way less degradation that we have with pruning, which is already a good result. But we can even go better than this once we apply quantization, because instead of reaching 5 times in terms of reduction, now we're reaching 18.6 times of reduction in terms of commission cost from our algorithm, and actually we have no accuracy drop for the scenario itself. Means that with this, we can validate that actually Flocker is able not only to reduce the commission cost we have, but we can actually train a model from scratch with it. Well, we were happy with the numeric results so far because we were able to prove it. But actually, when we look back to the literature, we see there are a few problems. So I would like to call your attention for two problems. Well, the first problem is that all the time we are trying to minimize the combination cost by saying, I'm going to take a model, I'm going to compress it, and then going to send it. But if we actually do the exercise of looking what we are going to do, one interesting and naive idea that we should have, and that we found out is a pretty big bias in the literature, is the fact that we are never comparing to just having a smaller model. What happens if we were to have a smaller model that just fits our problem? For this, we have just the same simulation that we had to before the HZ8, but this time we have 3 different resnets, the HZ18, 20, and 8. And every time we're changing the scale of the width of our model by changing the feature maps we have in it. And what we see is that if we were to take, for example, the HZ18, the HZ20, we see that the smallest HZ18, the smallest HZ20, they can already achieve the same accuracy level. And although the HZ20 has less than half the amount of parameters that we found with the HZ18. What this shows to us is that, well, of course, the HZ18 is not exactly a good optimized model for this whole problem, because originally it was proposed for the ImageNet dataset and then adapted for CFFM. But it shows us that the choice of using a more optimized architecture, for example, here in the form of the HZ20, is way more important than just trying to apply compression at first. And this has even more impact as if we now compare to what happens if, for the same amount of number of parameters, the same amount of communication costs, we were to compare between the HZ20 and the HZ18 and the HZ20, when what we see is that for the same amount of parameters, actually the HZ20 can reach a relative higher accuracy than what we had with the HZ18. It means that this is a pretty important bias in the literature that's never addressed and should be looking in more details in order to actually review what the compression can actually do or not. And yeah, and actually a second problem that we find in the literature
is the use of pre-training models. So this is not only it's not only me that is saying this, but our works in the domain that have already called our attention for this is the fact that as we go more and more in deep learning domain, what happens that we have access to models that were pre-trained in classical datasets. We are using ResNets that were introduced in 2015, and datasets that are pretty classic in the image classification community, the form the CIFA10 and ImageNet. So it's pretty expected that these models are going to already be available on the internet or in PyTorch hubs or Hugging Face. There's pretty none, and we could use it, and it's pretty important for us to use them. So if we were to compare what happens if we take a Z18 from scratch, and as that 18 that was pre-trained in ImageNet and is publicly available on the ImageNet on the PyTorch hub, what it sees that beyond the accuracy point, because that was not actually our intent to replicate it, what happens is that we have way less number of rounds to reach the same accuracy point than the model from scratch had. It means that we are conversion way faster than we're conversion with the model from scratch. And this is something that we can even see in the when we apply our method program. And the importance of this is that, well, if we are converting faster to a certain accuracy, we are already minimizing the amount of combination costs we have. So this should be one important metric and one important thing to verify in the community when we are trying to minimize combination costs and even the computation costs, and as we're going to see a bit later. And these are things that are never actually looked in the community, and I would like to call your attention for this. And these are pretty interesting results that we have found during the team. Yes. So if I were now to conclude with you, before starting exactly with all the numerical results that we had in this work, I would like just to call your attention that the whole design of the methods we have proposed, they always have the idea of proposing something that was simple. And what I mean simple is that most of the literature is interested in how we can optimize our data distribution problem because of the client's, the whole client's data partition. So if we were to actually propose a method that would need an extra optimization step or extra steps, this method would never be adopted. So what we try to do here is to propose simple strategies, simple methods, that can be integrated in any kind of strategy or any kind of aggregation method in order to make all of these actually doable for system, for any kind of systems without needing to actually manual and actually have two optimization problems at hand. And of course, all of solutions are completely open source and available for the community. In terms of numerical results, our magnetic pruning work was actually able to achieve something between 50 to 60% of compression rate with no accuracy drop for the simulations we had. Our Flopper, as I have mentioned, was able to reach 18.6 times of reduction in terms of commission costs and actually train a model from scratch with the help of quantization. As a takeaway for you, the smaller models, the main important thing is that the choice of a highly optimized architecture is way more important than just trying a big model, trying to compress a big model. And the pre-training models are actually really relevant and pretty important, not only in terms of the conversion rate, but when we think about perspectives for future works, the fact that we have a more robust model from the beginning, as I have shown in our pruning work, pre-training models can even be more interesting for compression itself. But just the fact that we are starting from a pre-training model would already be more interesting and allow us to reach even further compression rates that we were able to achieve with the works that we had here. A second perspective is that, well, although in the beginning of this presentation, I told you that we would be addressing ad devices. In no moment during this whole presentation, I have called your attention to this. I have in no moment have been saying that we have clients with certain hardware restrictions or not, and this had not been part of our whole optimization process. So actually, something that would be the next step in all of the methods I have shown you so far will be the fact to consider that each client wants to optimize for their own hardware and their own restrictions. It means that one thing that would be pretty important and specific to this is to allow each of our clients to have their own pooling rate and then their own lower rates. What's pretty doable and we haven't done so far, because
all the aggregation methods and everything I showed you so far can work by just applying these, and this would be one simple and first step that we could perform to actually allow clients to have their own adaptable communication cost reduction method. And finally, something that's one of my favorite is the fact that, well, the whole federated framework is never considering that clients can have their own architectures. So if we consider that actually we want clients to just integrate this federated learning framework with their own data, would be reasonable to actually consider that clients can have their own model architecture and can define whatever they want to do with it. So one problem with this proposition is, beyond allowing clients to have their own architecture, is the problem of the aggregation function. So the aggregation function, in most of the cases, for example, with the federated averaging, they are based on the idea that all clients have the same architecture. So although this perspective is pretty interesting, to actually allow federated learning can be fully inclusive, fully heterogeneous, it would need us to actually go further in how we are meant to aggregate our models and to deal with certain methods that are different from what the literature has done. To give you a small idea, one starting point that would be pretty interesting for this is the use of knowledge distillation, as knowledge distillation is a way to actually have a model agnostic aggregation method, and this actually was done previously in the literature, but in my opinion, this is something that we could even explore to go even further, and should be pretty interesting to actually allow federated learning to be more inclusive to any kind of clients that we can find. Finally, and then if we were to do the exercise of look back at our contributions, in terms of the communication cost, our first work of magnet pruning was published at ICCS in 2023, and work based on LoRa, Flocora was published at CIPCO 2024. But however, as I promised you, actually we had a final work in terms of the communication cost by the name of PhD that was published at ISCAS 2024. Well, this work, the early version of this work actually were a special moment for me because I had the amazing opportunity to supervise brilliant students on the student project here in the school. And these students have won the student award for the Open Hardware Competition 2023 with our early version of this work. And to give you a small idea what our PhD, the pipeline for short learning was, we got from the idea that maybe at some point, not all clients would be able to train to be able to integrate our federated learning framework for any kind of reasons, from privacy to communication restrictions. And so it would be interesting to have something actually that could deal with this. So, for example, PhD would allow them to use feature learning to compensate for the low amount of data in each one of the devices and rely on pre-trained models and in large public available data sets to actually find a good solution to their whole machine learning task. And in this case, we have addressed PhD as a design space exploration tool to implement artificial learning algorithm in FPGA, considering actually a zinc. And the results of this work, actually, we are able to build a small demonstrator with the students, and this is actually a pretty interesting solution for federated learning if we consider that federated learning could be a pre-training step in the whole optimization process. So, as I mentioned, I didn't have time to talk about PhD in more details during this presentation, but I'm completely open to this during the question session. Thank you all for your attention. Donc, classiquement, on va passer aux questions, si vous êtes prêts. Ouais. Ok. Et on va peut-être commencer à distance avec Van Talen Nguyen. Est-ce que c'est possible? Bon, on commence par les rapports. Très bien. Juste pour vous dire, je suis désolé. Je suis prenant pour des questions en anglais ou en français. Ça... Okay. I don't understand. So the question is in English or in French? Yes, as you want. No problem.
Yeah, so because I take some notes in English, so maybe it's better for I'm going to ask the question in English. Okay, first of all, I would like to thank Matthew and all supervision team for the invitation. I really like to review this PhD thesis. I think that there are a lot of work have been done. And I don't have a lot of questions in my report, but actually I have a lot. So first of all, I would like to understand, so you have several contributions in your PhD. At the high level, what is the main objective? Because, you know, federated learning can have, you know, objective in terms of privacy. You mentioned also federated learning for edge device. So for the edge device, it depends on applications, but in some application, we have also big constraints on hardware capabilities, especially on memory capabilities. And it seems like in your PhD, you focus on reducing communication costs. So at the high level, first of all, what is the main objective there? Okay, thank you for the question. Already when we started thesis, we were focused on actually what we can do for the learning in terms if we work on other devices. So when we were looking at it, actually, we have these two big problems. Well, the first is that actually clients cannot train the models. And then even if they can train the models, the fact that they can be sending data all the time at one point is going to be a huge problem. Because we are supposing that the clients don't have exactly the full autonomy to participate in the whole Federated framework. So in a high level, the whole idea of my thesis was to make the further learning more accessible exactly for this kind of devices. And then later, as things were going further in my thesis, we started realizing that the only clients have a problem in terms of the communication and the computation cost because of the whole federated learning framework, but at some point even the server is going to have problems if the amount of devices were to scale up to hundreds, to thousands, or even millions of devices. So the whole idea of my thesis was to actually address these specific problems. Means that at one point, the communication and computation cost is going to be a huge bottleneck, and most of the literature all the time are just looking to the fact that, well, actually, we have a huge gap in terms of accuracy between just training a model in one GPU in a centralized paradigm and training it with just multiple devices in a distributed way as we have in federated learning. Okay, all right. Because I will have a lot of questions, so please, you know, make your answer more maybe shorter. Thank you. So does it? So you didn't mention about privacy there, or what is it privacy something important in your work in your? Yes. So that's actually an interesting question because. As I have mentioned at one point, the fact that we are moving data from the server to the clients and just keep it locally is supposed to increase privacy. However, there are 1,000 works that have shown that this kind of proposition is actually not private at all. Because the fact that in the server, each time we're recovering actually new parameters of the model, even gradients or proxy to the gradients, what happens is that we can actually recover a bit of the data of each one of the clients. Okay, all right, okay. So in my thesis, I have not directly addressed this, but yeah, I'm aware that this is a huge problem in the community. All right, and so you have, I think, the three main contributions. So what for you? What is the most important contribution between among the three contributions there? Yeah, thank you for the question. This is almost a not fair question because from one point I'm pretty proud of myself because we have Flocker that actually worked. When I started working in Flocker and having lower ranked version of our models, trying to actually train a model from scratch, I was pretty glad that it actually worked because I was not exactly thinking it would work at first, but
all the simulations we did and all the work we have behind has shown it work. And I think this represents a pretty interesting direction for future works in the domain. But also, PFISO was not only the fact that it's a contribution in hardware, which is my original background, but I'm pretty proud of PFISO because it was a moment where I could actually be in contact with students and be participating in a bigger project. And that for me was a special moment in terms of a professional career, more than actually my thesis itself. Okay. Yeah, because at the beginning, when I look at the beginning of your thesis, it's like a PhD on in AI community. And then you have then when we look at the detail, it's a PhD on electronics. I was a little bit confused at the beginning. I asked this very high-level question because I want to go into detail on contribution by contribution. So the first contribution is on compression. As you said, it's very clear in the report and as well as in the presentations. The main thing is the idea here is you do the data compression, so one on the server and one on the device. Yes. So the idea is quite straightforward, and compression, pruning, or quantization is not something new. So we can have a question on the novelty in the contributions, but I will not ask about that. My question is that in the real life application, how you can have at the beginning, because you want to do compression at the server size. So how can you have a data set at the beginning on the server to do the pruning? Because when you want to do pruning, first you need to have a data set, right? So here you use ImageNet or kind of open set data, so you have it. But in the real life application, how you can have the data set at the server side to do pruning? Yes, thank you for the question. Actually, thank you for allowing me to clarify this more. The fact is, one thing that was remarkable in other works in federated learning, for example, at FedSpec, is the fact that if we were to actually use the color revision step that we do have with quantization or pruning, each one of our clients, what would happen is that we would be introducing some bias because each client would have its own distribution. So one thing that we are assuming here is that actually we don't have the calibration step. Means that after the clients have trained their model, they just prune it and don't calibrate, and the server itself actually is never calibrating calibrating after pruning. We are simply applying the pruning and compressing and then sending back to the clients. Yeah. So yeah. That's for the second contributions. So that it's something interesting to use the LoRa techniques. So I think LoRa at the beginning is not used for that kind of small model, and not for CNN. And yeah, before going into detail for the second contributions, what is missing, I think, in your work is that it's very empirical, and the number of you use only the number of data set, and the model test for different kind of contribution is quite limited. So can you have any comment on it because of time, or why only few data set is tested, and on so in terms of model only few model is have been tested in experiment? Okay, thank you for your question. Actually, yes, there's a pretty limitation to this work. That although at some point I end up testing with like more data sets, they are a bit harder than the C410 dataset by itself. I haven't actually, well, I'm not in one point, of course, because of time, because all the simulation in learning takes quite a lot of time. We had initially planned to test these actually in the tired ImageNet dataset, which is actually produced for the learning by the community. But at some point, we haven't had the time to actually go further and explore in this sense. Yeah, this is a pretty limitation to our work. But in one point, although we didn't have time, from the point of view of the literature itself, that's a personal opinion too.
the literature of federated learning is pretty limited in terms of what they try, because even if you go for the mini-Imaginate or tired Imaginate or Imaginate or any kind of flavor you can find in the community, most of them it's not all works. They're going to try to do it, and then yeah, that's for me is a pretty limitation to our work, but it's actually a limitation in the community. And something even going further, if you would allow me, is the fact that in federated learning we are still stuck with old data sets because of the huge gap problem. So although I have not tested with more modern and more bigger data sets, the data sets I have been using so far are data sets that are most adopted by the community itself too. Yeah, and then for Laura, in your report, the part on the state observed is very quite big compared to if I count the number of pages, it's like 60 pages over 120, so it's almost 50%. However, I think that some relevant state observed is missing, especially, for example, when you compare LoRa is something new for large language model. However, the idea using adapter in the AI community is something that's back in 2020, 60 or 70 for the adapter. At that time, it was more for CNN model, actually. So, for you, what is the main drawback of LoRa, especially when you want to apply LoRa in that kind of federated learning? In this case, for me, one of the highest problems that we're going to have is that, well, although I have quickly mentioned it, is the fact that just introducing LoRa, we're introducing some overhead to the training. So although we're not actually measuring it because we didn't have the idea of doing it in the first, the fact that we have the frozen model and the LoRa adapters is already introducing some overhead. So although we have this trade-off between the amount of parameter we're assigning and the accuracy we can have that we found with the rank, as we increase the ranks of our model, actually we're introducing more and more overhead to the whole training process. So this is a huge drawback as it is our work right now, and it's something that we would be wise to address in the future. When you said about drawback, can you have more detail about what kind of drawback are you talking about? Well, actually, when we are adding the LoRa adapter to each one of our clients, what happens is that although doing the forward pass, we are not increasing the amount of memory we need for it. During the backward pass, we still need to recalculate the gradients for certain, for some of the layers that are still frozen in order to perform the flow of the gradients. So this is increasing the increase of memory that we need to train our models. So this is a big drawback in terms of what we can do with LoRa. Yeah, exactly. That is same drawback. So I think that if if you really implement it in the on a platform, for example, I don't know that could work because the overhead in terms of memory, especially because you need much more memory to for the adapter. You know, you have still the memory for the weight as usual, but you need much more memory for the overhead. And because you're talking about edge device, that's something you know, have to double check on it. And also in terms of comparison here, you know, with the state of the art, for me it doesn't make sense to compare with federated average. That is not the baseline you have to compare. If you use LoRa here, it may make more sense to compare with other kind of adapter for the same scheme. And because your PhD is on electronics, so I will have more time to maybe more technical question related to electronic part, so implementations. Because it seems like for me it's one of the very interesting of the key contributions for the PhD. So for the third contributions, from my point of view, it's maybe
it's one of the first hardware implementation, especially on the, at least on FPGA of the few shot learning, and especially it's open source, so it makes it very useful contribution, which is a very promising step forward for enabling low power AI applications. So, however, I think that there are some questions there which needs to be explored more in depth. For example, starting from with the accuracy. So the accuracy you stated something like 54% on one shot 5-way mini ImageNet benchmark. And at from my knowledge, I think that accuracy is significantly lower than the state of the art for similar tasks now, especially with the modern few shot learning approach. I think that currently that kind of accuracy is way back in like 2060 or 2070 for the state of the art few shot learning approach. Typically actually higher accuracy, especially or even on conference systems. So, what is your comment on it? At first, we have based our future learning approach on easy. At the time we were applying easy, easy was actually the state of the art in the future learning community. So yes, the accuracy itself of the system is pretty low relatively in terms of 54% of accuracy for the one-shot 5-way scenario. However, what actually happens is that first we are considering a pretty small model. We have a model with a few 100,000 parameters, and actually, although the accuracy we choose is pretty low, we had a trade-off in hand when we were doing this work. So at the same time that we need to have an accuracy that was actually high, we actually need something that was that had some responsiveness to it. So if we were, for example, to increase the accuracy, as we can look in the slides I'm presenting, if we look to the second table, the second graph I'm showing, we see that we can reach higher accuracy in terms of 65% accuracy or so. But the problem it happens that has more than 10 times more latency than the original system itself. So it was in a way our own choice to penalize the amount of accuracy we could have in our system, to have a system that would be more responsive and with a lower latency itself. And later we were even able to demonstrate this by constructing the demonstrator that we had at hand, and the demonstrator itself were already able to classify a few elements that we had. I think that the max we reached was 3 or 4 examples with one shot each time, and we are already able to have a system completely able to classify different elements, although the original accuracy of the pre-training on mini ImageNet was low. Okay, so the second questions I have is that I don't understand why the NCM, the meta learning approach, nearest class mean is chosen here. Can you explain why did you choose nearest class mean classifier for predictions? Yes. So actually, when we have performed the future learning process in our system, what happens, just to give you a small introduction to it, is the fact that we have our number of shots and waves, and then we are calculating the centroids for our classes based on the feature vectors that we're capturing for each one of our new classes. So the fact we choose the near class means because of its simplicity, because how we can actually be easily implemented on the hardware, and then how we had a lower overhead when we implement it on CPU. So the whole choice of NCM was at first the simplicity of the algorithm itself that it has, and then how it was mainly adopted in the future learning community. Yeah, okay. Thank you for your, it's very clear questions, but that's my point. Is that I think that for you know, NCM can be chosen as a baseline, but it doesn't represent at all the state-of-the-art meta learning approaches.
So you may know that maybe it's, I don't know if did you explore like more advanced meta learning approaches like typical networks, machine network, or meta learning techniques, that type of things? Why didn't you choose one of it? So actually, no, we haven't actually explored this so far. One point of it, as I had mentioned, we have mainly based our approach on the easy method that was developed here in the lab. And by the time it was released, it was state of the art using the NCM approach. So we have followed what they have done. And of course, by the fact that NCM was pretty simple, it has allowed us to implement our whole system. Okay, all right. Yeah, so I think that maybe the more advanced meta learning approaches maybe it's going to be interesting thing for the perspective. Also, in terms of state of the art there, so as I said in the beginning, there are a lot of state of the art on the basic of deep learning. However, relevant state of the art, for example, in that part related to FPGA deep learning compiler, for example. I don't see that much on the report either on the presentations. For example, I don't know if did you compare, for example, some framework, embedded AI framework like VTAI or HNS for ML, for example? It could be something interesting to compare with. Yes. So if I understood correctly your question, because the mic was not that good, you're actually addressing the question if we have compared with other frameworks. Yes. And how they should be implemented on FPGA. Yes. Yeah. Thank you for it. To go with that, I need to give you a small background for what we were trying to do at the time. So at the time, we're actually looking back at a lot of frameworks. So we were looking back at classical frameworks for implementing FPGAs like VTZAI, FIN, and HLS for ML, and N2D2. And what happened at some point is that every time we wanted to use them, they were pretty hard to actually get your hands on for a student product as we intended. So actually, we found Tensio, the one we are using, as a pretty straightforward approach that we could then allow students to get used to how implementing neural networks on FPGA would be like. We had someone in our team that has worked in the FIN framework, and it has proven to be a pretty hard approach if you have a specialized and different architecture you want to implement on FPGA. And we also had some experience with VTZAI, which we have spent a few months trying to make it work for a particular network, for a particular hardware that we had. And every time we had problems with it, well, even the support of Xilinx were not able to answer our problems. So at one point, we reached the conclusion that, well, if we actually want to move forward and let this be able to be applied by students, we need a framework that would be easy to use and then can already demonstrate a few of the concepts of the domain. So you mentioned in the beginning the fact of compiling. Well, the Tensor architecture itself has all of the steps. It has a step of compiling, it has a step of quantization, and it has a step of implementation. So Tensor, in a way, was a pretty interesting choice and a compromise between something that was simple and useful and something that students could use, as this, in the beginning, was intended as a student project. Okay, and another question on the frameworks. So Tensor is chosen. So I have also a question on it. Because my point is that Tensor restricts quantization to 60 bits fixed point. If I'm not wrong, which is not very good solution. It's not really ideal for FPGA applications because maybe lower precision quantization 8-bit or even 4 bits is more common and more effective. So what is your comment on it? Yes, of course, I completely agree with you. The problem is we had actually a different version of this work that was working 8 bits because it's way more approachable for FPGAs. The problem is that Tensor itself was written in Chisel, and although we have spent some time trying to optimize it, the problem that we reached at some point is that once we were to apply 8 bits quantization with Chisel, with Tensor,
the whole Vivado implementation of it, because we're using Xilinx FPGAs, would actually not cast the MAC operators into the DSPs and only directly on LUTs. Means that our design were completely exploding and our latency was catastrophic comparing to the 6-bit operation, 6 bits version of it. So we actually limited in terms of tensor. That's a really drawback to this whole architecture, because the fact that we can actually pass the operations we need to do, the multiplication and accumulations, to the DSPs of the FPGA, and we needed to perform. We need the 6 bits fixed point for it. Yeah. Okay. In term of evaluation, so as I mentioned before, it could be better even here at evaluation on the platform have more and more relevant model. For example, I don't understand why, for example, model is more hardware friendly model like mobile net or efficient net was not used, right? And in terms of data set as well, so you work exclusively on mini ImageNet, but for example, I don't know, CFAR FS, for example, is something very interesting for few shot learning, for example. In terms of study evaluations, do you have something, some evaluation more detail, more in depth? For example, in terms of per layer or per stage, latency, throughput, overhead, or even per query energy consumptions, so rule by frames, that kind of thing. Do you have any more detailed evaluations? Yes. Actually, in terms of the hardware itself, we have never actually addressed. I could have the results from the Vivado 2, for example, but it's not something that we have tried to address and measure in one point. So unfortunately, I'm sorry, but that results on a per layer base on a more fine-grained level of the operators, and what actually consuming more in this work we don't have. But we have first the measure of the whole system latency by itself. We were able to measure a latency of 30 milliseconds when applying everything to the whole stack of our solution. When I mean this is not only the FPGA inference process, but also the NCM classification process and the HDMI also. And we were able to measure a whole consumption of 3.9 watts. That was measured based on the battery you have installed in the system. But to profit on your question, that's something pretty interesting. At one point, we have actually tried to address what's the main limitation of tensor. What actually was increasing the latency of the system so much. And something that we found out pretty late in the realization of this work is that actually architecture by itself has a pretty big problem in the form that every time we compile our architecture and we generate the instructions necessary for the tensor architecture in order to execute our inference process. Actually, the way tensor was constructed and on top of the PIMP drivers would make in sort that every inference process, we need to transfer the instructions that we need for the inference process to the FPGA, execute the whole process, and then send the results, and then send back each one of the instructions. Meaning that, although we don't have S30 per layer, we know that one of the main limitations of this was the fact that we need to resend the instructions necessary for the inference process at each inference that we have. So this was one of the main drawbacks of these two. Okay, so last two questions. So first one on image resolution you use for training inference. So it seems like you use 32 image resolutions. What do you think about using higher resolutions? For example, 84, it's more standard for mini ImageNet experiments. So actually, this was one of the objectives of this study that we have performed at one point. We have asked ourselves the question that what happens if, well, first, if we were to scale, use the classical size of 84 by 84, and what happens if we were to train with higher resolution and go to a lower resolution, or the other way around. And what happens is, well, at first what we found is that if we were to train and use the same resolution, we would have better results. That's why we have chosen the 32 by 32. And one thing that also happens is that
with the image resolution of 84 by 84, actually we had more than two times the amount of latency in our season that we have in 32. Actually, 32 was the choice that we were meant to do, kind of forced to do, in order to have a system that would have at least an FPS of 15, for example. Otherwise, our system would have an FPS of less than 10 FPS. All right. Okay, last question. So, come back on the NCM classifier. So, if I am not wrong, the NCM classifier is implemented on the CPU. Yes. Right, rather than on the FPGA. So it introduced really a clear bottleneck there. So any comment on it? Yes, I completely agree with you. Actually, one of the future modifications of this work that this work actually needs is the fact of, instead of being sending the features from the FPGA to the CPU, actually just keep it on the CPU, apply the NCM, and then actually just have the classification process be done on the CPU. And this is actually, unfortunately, a future work that we need to do in this whole thing, that we didn't have the time to actually move an IP for the NCM to the FPGA part to actually have the whole process in the FPGA, although we actually had space in terms of hardware resources. Okay, thank you for your answer. Thank you very much. Merci. Donc nous allons pouvoir continuer avec le second rapporteur. Donc, je passe la parole à Frédéric Pétro. Merci. Donc je m'associe à Vantan pour te féliciter sur l'écriture de ton manuscrit que j'ai trouvé clair. Et bon, alors je ne suis pas du tout spécialiste de Federated Learning, mais en fait la façon dont tu as présenté les choses font que je pense avoir bien compris les tenants et les aboutissants de l'histoire. J'ai trouvé aussi que ton état de l'art était bien fait et relativement récent, c'est-à-dire que même si il y a des choses qui datent un peu, par exemple Laura, ça date de 2021, donc c'est bon voilà, je pense qu'on est dans le moment qui va bien pour soutenance de thèse 3 ans après, c'est pas choquant d'avoir ces références. Donc voilà, au niveau de ton manuscrit, voilà, je trouve que c'est vraiment bien écrit et qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc par ailleurs, j'ai effectivement quelques questions également. Alors, alors ça va être des questions un peu plus techniques. Je pense que celle de Vantan, mais juste pour essayer de clarifier quelques petites choses. Alors, tu nous as présenté tout d'abord, donc alors là c'est sur la partie compression, donc la sparsité non structurée dans laquelle tu vas trier un vecteur et obtenir et garder les poids les plus petits. Et alors, enfin, là je me suis posé la question, enfin quand j'ai lu le manuscrit, je n'avais pas compris comment tu faisais cette opération. Et si tu reçois des choses en série, enfin, la manière finalement de choisir les zéros, est-ce qu'il n'y a que celle-là qui est la bonne? Est-ce que par exemple quand il y a des tailles, enfin, est-ce que ça changerait est-ce que ta précision serait affectée par le fait, par exemple, imaginons qu'il y ait 10 poids qui soient identiques, tu en choisis 5 à 0 et tu gardes les 5 autres, et si tu fais d'autres choix, est-ce que la précision sera la même? Enfin, est-ce que tu as des idées là-dessus, quoi? Oui, déjà, le fait qu'en fait on est en train de trier, ça veut dire que ça peut arriver le cas, en fait 10% par exemple, on va trouver avec le même chip qui n'est pas à 0 et l'autre chip qui est à 100, vu comment le vecteur il va être ordonné. Après, en termes de méthode, un des premiers qu'on va retrouver avec le Federated, c'est justement le fait qu'on posait à l'action d'un thème, c'est le fait de les donner. En fait, quand on regarde la littérature du pruning, on pourrait utiliser les gradients et plusieurs calculs pour trouver vraiment les meilleurs paramètres à pruner au long. Le problème, c'est que plus on fait ça, plus on introduit des biais par rapport à la distribution des clients. C'est un problème qu'on se retrouve aussi avec la quantisation. C'est plus on essaie de spécialiser et d'aller avoir quelque chose de plus dédié par les clients, plus on va introduire un biais et plus on a la tendance d'avoir des modèles qui vont commencer à diverger. Ça, c'est un problème qui arrive souvent dans la littérature en termes d'agrégation. C'est que plus on est spécialisé pour un client, plus on commence à avoir des divergences dans les clients. Ok, donc en fait, ok, d'accord. Parce que une des questions qu'on pourrait se poser, alors après on peut faire comme du drop-out, c'est-à-dire sélectionner de manière aléatoire. Est-ce que ça changerait à ton avis? En fait, ça existe un travail de 2018 qui justement s'appelle Fed Report, qui a essayé de faire ce genre de choses. Il choisit au hasard et il fait. Mon avis, en général, c'est que, effectivement, le random il pourrait fonctionner.
Le problème, c'est justement le fait qu'on introduit des sparsités, toujours la même sparsité. L'intuition qu'on a, c'est que les modèles, à fur et à mesure de l'entraînement, ils commencent à adapter à ces process. Ils commencent à adapter à la sparsité qu'on est en train de trouver. Le fait d'introduire des sampling random dans le réseau, ça peut empêcher ce genre de process. Ok, très bien, je comprends la remarque. Alors, le fait de choisir, alors, cette stratégie a néanmoins un coût qui est que la sparsité étant pas du tout structurée, ça veut dire que tu te coupes du matériel, c'est-à-dire que les éléments, enfin la façon dont tu vas faire le calcul de ton réseau, finalement, on ne sait pas bien exploiter en matériel des sparsités qui ne sont pas structurées. Donc, voilà, une des questions qui se pose, c'est est-ce que dans le cadre du Federated Learning, on ne peut pas se dire ça serait quand même bien d'avoir du hard spécialisé pour faire des calculs et à ce moment-là avoir de la sparsité structurée. Bon, c'est une question ouverte, hein, je ne suis pas en train de te dire, mais voilà. Non, mais justement, c'est une question très intéressante. Pour être honnête, au début de la thèse, c'était ça la direction. Okay. La direction de la thèse, c'était carrément se dire, bah, en fait, ce serait bien d'avoir un hardware dédié pour le fédéré, pas que pour la compression, mais dédié pour le fédéré. Déjà, on a plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème d'avoir un hardware dédié pour le fédéré, c'est justement le process d'entraînement. À un moment donné, si on essaie de passer l'entraînement d'une GPU vers un FPGA ou un hardware quelconque, on va se retrouver sur le problème de comment on va régler tous les problèmes de mémoire, de sauvegarder les activations, faire la propagation du gradient. Et ça, c'est une grosse constante dans la littérature. On a passé pas mal de temps en train de regarder des méthodes alternatives et aussi la littérature de qu'est-ce que ça passe si on a envie d'entraîner sur le FPGA. Et à chaque fois, il y a des grosses limitations en termes de mémoire. Ouais, okay. Et la deuxième remarque, en termes de pruning non structuré, bah, on est largement limité par la fonction d'agrégation. En fait, si on laisse chacun des clients pruner comme il veut, s'il commence à enlever des layers, on se retrouve avec des architectures de raisonnement qui sont complètement non uniformes. Pour agréger, ils sont assez problématiques. Okay. Un point que c'est important, que ça me fait penser de ça, c'est que ça existe un travail récent au moins qui dit qu'on on entraîne un réseau from scratch. Deux réseaux qui étaient entraînés sur deux différents points qui étaient initialisés de façon random, et on arrive à une certaine configuration de poids. En fait, et ils sont proches dans le sens qu'on peut réorganiser les poids dans les layers et on pourrait trouver à peu près le même réseau. Okay, du coup, il y aura une certaine solution qui pourrait se baser sur ça, mais c'est quelque chose qu'on a. D'accord, ouais. Okay, très bien. Alors, cette stratégie donc d'élagage, après ce que tu fais, c'est que tu vas compresser ton flux. Et là, en fait, tu as choisi de faire du codage anthropique. Ouais. Et donc, la question que je me posais, c'est est-ce que statistiquement, finalement, les données que tu as se prêtent bien à du codage anthropique? C'est-à-dire que normalement, il y a des propriétés statistiques faut que le canal soit anthropique pour que ça marche bien. Est-ce que c'est le cas ou pas, quoi? On n'a pas exactement mesuré ou vérifié ça, mais de façon empirique, la chose qu'on remarque, c'est plus on a un truc zéro, mieux ça va être pour la codage anthropique, bien sûr. Mais d'une remarque expérimentale, on a vu que oui, ça marchait bien, on est arrivé à faire. Mais c'est pas quelque chose qu'on a mesuré ou vérifié. Ok, ouais, parce que c'est une question que je me suis posée, parce que nous on regarde un petit peu ces problématiques, et donc. Alors. Après, alors sur LoRa, donc là c'est pareil, alors c'est une technique que j'avais pas le plaisir de connaître et c'est vrai que c'est assez intéressant, enfin je veux dire l'idée est quand même assez sympa. Est-ce que tu peux aller slide 72 parce que c'est sur les résultats. Alors ouais, j'ai trouvé ce tableau, il était un petit peu misleading comme on dirait en anglais. Parce que quand on regarde le... Non, mais je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire que tu as le % of trained params, et quand tu regardes le dernier, il y a marqué 45, et en fait, tu en as quasiment autant que les 100% du premier. Et donc, je trouve que c'est une présentation un petit peu... Comment dirais-je Juste pour adresser un peu la question, déjà c'était une remarque qui était faite par parmi les 4 encadrant les 4, c'était pas exactement la meilleure façon de le faire, ou l'aider au moins que ça marchait. Ma vision c'est de dire en fait le pourcentage de paramètres en entraîne du total, pas par rapport. J'entends bien, mais tu es d'accord avec moi que tu entraînes pour le dernier autant de paramètres que pour le premier, quoi. Et c'est bizarre de voir que c'est la moitié. Donc ça c'est une première remarque. Et alors dans l'ORA, par contre, j'ai pas bien compris ce qu'on échangeait. Est-ce que tu peux essayer de me préciser ça pour l'entraînement, parce que
genre qu'est-ce qu'on change à chaque fois. Du coup, par exemple, déjà, à la base, il aura été posé pour les layers linéaires, et on est en train de le faire pour les convolutions. Du coup, l'idée, c'est, par exemple, si on prend ces schémas, qui était aussi sur le manuscrit, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, si on est capable d'instancier BIA, on va échanger que BIA. En début d'initialisation du Federated, comme on a connu, bah, le serveur, il va initialiser un modèle, il va partager à tout le monde, comme ça, tous les clients commencent à entraîner font le même point. Mais après, chaque client initialise son propre LoRa, il va en train de communiquer que le poids du LoRa. À chaque fois. En fait, c'est les matrices BIA, par exemple, qu'on a sous le schéma, qui vont être communiquées à chaque fois, plus les layers de normalisation et le dernier layer de classification. Le fait, c'est que, par exemple, quand on regarde ces tableaux-là, en fait, la quantité de paramètres qu'on va se retrouver avec les layers de normalisation et le layer de classification, ils sont ridicules par rapport à la quantité de paramètres qu'on a sur le layer de convolution. Du coup, on se permet de faire ça. Ok, d'accord. Très bien. Alors après, donc voilà, oui, ça je trouve que c'est une technique qui est assez sympa, mais effectivement elle a un coût quand même en mémoire qui est assez énorme, et donc il faut effectivement être attentif à ça. Au niveau de la... Alors là je reviens un petit peu sur la quantification, donc tu nous présentes très brièvement voilà, ta quantification. La méthode qui est présentée là, c'est la méthode de Benoît Jacob, hein, si je ne dis pas de bêtises, là, de son papier de 2018, qui c'est le truc de TensorFlow, enfin qu'ils ont introduit. Et donc la question que je me posais là, c'est au niveau environnement technique, d'entraînement, tu as utilisé quoi Bah, en fait, vu que la technique elle est assez simple, à chaque fois on a juste besoin de calculer un max, un min, diviser, il va calculer le zero point. En fait, c'est une fonction que j'ai calculée moi-même. D'accord, ok. Sur lesquelles après je faisais des tests justement pour savoir si l'approximation était bonne ou non, mais c'est une fonction introduite par moi-même. D'accord, ok. Donc, ouais, t'as pas utilisé de training. En fait, ça serait intéressant du point de vue, si on vraiment commence à scaler la quantité de modèles, d'utiliser les frameworks qui seraient capables de quantifier en parallèle, ça serait intéressant. Mais pour cette année de modèle, c'était suffisant. C'était pas nécessaire, d'accord. Alors, quand toi, tu as fait des... Parce que ça, c'est le type de quantification qui marche bien quand le nombre de bits est quand même raisonnablement élevé, on va dire. Enfin, 8 bits, typiquement, c'est bien. Bon, tu nous fais après du int4 et du int2, et là, les techniques de quantif, c'est la même stratégie que tu as utilisée? D'accord. Ok. Ouais, parce que alors là, il y a peut-être des gains à avoir en précision en utilisant des techniques un peu différentes là-dessus. Okay. Alors, j'avais après une question sur ton Tencil, là. Donc, alors, ouais, enfin, je trouve ça vraiment très bien que tu aies été faire une implème matérielle, etc. Le truc, c'est qu'effectivement, on change de paradigme. Ouais. C'est-à-dire que le lien entre les deux est pas si simple à faire, puisque là, on a vraiment un schisme. Et bon, je trouve ça... Enfin, c'est un petit peu dommage, parce que globalement, ça aurait été vraiment super si tu avais pu, quelque part, essayer de pousser tes trucs avant dedans, quoi. Donc... là, ouais, voilà, ce que tu disais, c'est que donc un des problèmes que tu avais pour la réduction des... quand tu réduis le nombre de bits dans Tencil, c'est que tu en arrives à ne plus utiliser les DSP. Ouais. Donc la question qui se pose là, c'est il n'y aurait pas eu moyen de forcer l'instanciation ou... Enfin bon, c'est peut-être un peu lourdingue. Non, mais ouais, pour être honnête, on a essayé. On a essayé, même dans le teaser, de forcer par l'inférence, mais forcer le code Verilog généré derrière, de vraiment forcer à être en DSP, ou même aller trifouiller dans le code Verilog pour forcer les bonnes flags nécessaires pour Vivado, mais à chaque fois, justement, il n'acceptait pas. Il réécrivait les fichiers. Donc là, ouais, il y a des... Bon, enfin, après, là, c'est des problèmes d'implème qui sont compliqués à résoudre parce qu'on dépend des outils, de leur version, etc. Donc, je comprends bien. Et alors, peut-être pour finir, une question un peu plus ouverte, là, qui est sur finalement les types de données qui apparaissent, parce que là, tu nous as parlé de quantification entière, etc. Mais il y a alors le dernier CPU GPU d'NVIDIA implémente des FP4, des mini-floats.
Alors, bon, en fait, je pense que c'est le problème que tu adresses, c'est un problème compliqué parce qu'il y a une concurrence énorme des très grosses boîtes. Enfin, bon, on est tous un peu dans cette situation, quoi, mais le FP8 a été annoncé un jour et Nvidia avait déjà dans ses chips le FP8, donc voilà, c'était un peu compliqué d'aller à l'encontre. Là, c'est pareil, le FP4, il n'y a pas vraiment de standard sur le FP4. Mais globalement, voilà, Blackwell, la dernière génération, implémente ce truc-là avec des débits de folie. Alors, est-ce que toi, tu as des idées sur le fait que, est-ce que ces trucs-là pourraient avoir une utilité par exemple, est-ce que c'est des choses qui pourraient bien se compresser enfin, j'en sais rien, hein, mais est-ce qu'en termes de précision, ça pourrait être des gains par rapport à... Enfin bon, on voit que le Int8 et le Int4 ont des très bonnes valeurs, hein, donc, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gains potentiels à essayer d'aller vers des présentations de ce type, quoi. Ouais, déjà, j'aime bien avoir une version d'un réseau CPT qui ont un être conservé avec du FP4. Du FP8, je pense que j'ai déjà vu de ResNet qui était entraîné, mais FP4, je n'ai jamais vu. Du coup, ça serait intéressant justement pour voir à quel point on peut monter un accuracy. Mais à mon avis, en termes de compression, il y a un autre format qui peut être encore plus intéressant. C'est le nouveau format qui a un groupe qui essaie de sortir maintenant avec Microsoft, AMD, tous les gros boîtes. C'est du block floating point dédié. Et en fait, le fait de faire un block floating point sur lequel on va un exponent pour un certain groupe de matrices, ça peut être intéressant en termes de compression déjà. Ouais. C'est une piste qui, à un moment donné, on se disait, bah, en fait, ça peut être super intéressant de ne pas faire la quantisation d'une façon classique telle qu'on a proposé là, mais justement passer sur des formats de quantisation qui sont déjà compressés de base, comme celui-là. Ça, oui, il y a carrément de gains à faire avec, et ça sera intéressant à le tester. Ok, très bien. Bah écoute, encore toutes mes félicitations et merci pour tes réponses. Eh bien, on va pouvoir continuer. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Stéphane Dufner, qui est à distance. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci également de m'avoir invité à ce jury et pour l'examination de votre thèse, Lucas. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je fais également de la recherche dans plusieurs des sujets traités, donc l'apprentissage fédéré, mais également la compression de réseaux de neurones. Donc, c'était un plaisir de lire ces travaux et d'en prendre connaissance. Et alors, j'ai quelques questions. Je vais peut-être pas être très long, donc il y a déjà eu beaucoup de questions. Je commence par quelque chose de très bas niveau, très technique, et après du très haut niveau. Donc, c'était sur la première partie de d'élagage et de le fédérer. Donc, j'avais une question un peu générale sur le setup du fédéré où tu fais un échantillonnage de 10% de clients un peu partout et je voulais juste savoir pourquoi le 10% et est-ce que c'est quelque chose ah oui, je vois, il y a aussi 40%. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose de standard ou est-ce que vous avez aussi d'autres taux de participation? Oui. Et quel est l'impact de ça sur les résultats? Oui, bien sûr. Déjà, les 40% sur le premier expériment qu'on a fait, ça rend le problème assez simple à résoudre. Parce que le fait, c'est, si on a 40% sur, ici c'était 10 clients, ça veut dire qu'on va revoir les mêmes clients plusieurs fois. Du coup, le problème est plus simple. Et en fait, conforme on commence à augmenter la quantité de clients et on commence à réduire le taux d'échantillonnage de clients, le taux de clients qu'on va utiliser, le problème commence de plus en plus difficile. En fait, on avait choisi 10% parce qu'en regardant la littérature, la plupart du temps, les problèmes considérés les plus difficiles, ils étaient autour déjà de 100 clients
et aussi de 10% d'échantillonnage. Ça veut dire qu'on ne va pas revoir tous les clients plusieurs fois pendant tout l'entraînement, sachant qu'aussi on a 100 rounds de communication dans la plupart, ici on a 700, mais dans la plupart des expériments qu'on a vus dans la littérature, ils étaient à 10%, ils étaient à 100 rounds de communication, pardon. Et du coup, notre envie à ces points, quand on a fait la plupart des expériences, par exemple avec les expériences avec Flocora, c'était de se mettre dans un cas qu'on considérait que ce serait le plus difficile. Sachant que ici, par exemple, on a 100 clients avec 10% d'enchantillonnage et on considère une concentration de 0,5. Ça veut dire que c'est un des cas le plus difficile qu'on pourrait trouver quand on a regardé la littérature. Ouais, ok. Et lié à cette question le paramètre de nombre d'époques par round de communication. Donc, c'est assez intéressant que. Est-ce que vous pouvez montrer encore la courbe avec les différents taux de compression il y a les deux courbes, oui, ici. Donc, ça veut dire que. Alors, j'avais pas compris pourquoi les 10 époques par round, ça donnait des meilleurs résultats ici. Enfin, c'est pas le cas pour 0. Hein. Donc pour 0, c'est le cas un peu standard que utilise tout le monde, où il y a une époque. Mais ça s'inverse dès que pour d'autres taux d'élagage. Notre intuition qu'on a eue avec ça, c'est le fait avec une seule époque, chacun des clients va avoir un process de compression, d'introduction dans l'espace state qui va être assez bruité dans tout le process. Et le fait de laisser chacun des clients entraîner dans plusieurs époques, ça lui permet de récupérer un peu de l'accuracy qu'il avait perdu de vue dû à l'espace state introduite, et après construire un modèle plus robuste de ça. Parce que sachant que l'accuracy qu'on mesure, elle est mesurée après qu'on fait l'entraînement et avant qu'on applique l'espace T. Du coup, tout ce qu'on est en train de mesurer, c'est les effets dans le point de vue du serveur quand on fait l'agrégation. Du coup, l'espace T qu'on est en train d'introduire, le client, plus il a d'époque, plus il a eu le temps de s'adapter et récupérer l'accuracy qu'il a perdue due à l'espace T. Ouais, mais je pense que tu as deux effets. Donc, plus tu as des époques, plus il va y avoir de la divergence entre les clients. Mais effectivement, je pense que l'élagage va peut-être élaguer des choses pas pertinentes si tu entraînes pas suffisamment d'époques. Parce que ça peut être ça, la raison. Après, par exemple, avec les résultats qu'on a vus avec le 0FL, ici, on se retrouve dans le cas où on a une époque par client à la place de 10, mais par contre, on a 700 rounds de communication. Du coup, à la place d'avoir plusieurs époques, le client essaie de s'adapter localement, il peut étaler ça il peut avoir ça dans tout le temps. Ça veut dire que à la place d'avoir 10 époques qu'il passe, il a vraiment le temps de convergence avec 700 époques pour récupérer l'accuracy qu'il a perdue, il s'est adapté à l'espace T qu'on avait introduit. Ok. Merci. Peut-être juste une question sur j'ai pas noté la diapo où il y a l'étude d'ablation où tu introduis LoRa et puis normalisation, Final FC. Oui, exactement. Là, il y a un énorme écart quand tu rajoutes cette couche classification. Ouais, c'est un peu. C'est très bien que on arrive à récupérer le taux un peu original, plus ou moins. Mais du coup, se pose la question. Du coup, la dernière couche, elle fait la plupart du travail, on a l'impression. Je sais pas si vous pouvez commenter là-dessus. Ça crée une forte dépendance et on se demande est-ce que ça sert à quelque chose de faire le reste. Je suis un peu provocateur.
Déjà, pour répondre à la question, je voudrais juste revenir sur la partie avec LoRa. De base, LoRa, il était proposé dans le travail Low-Rank Adaptation, il était proposé pour des couches lunaires. Pour des couches lunaires dans les transformers, sachant que les couches lunaires qu'on a dans les transformers sont des dimensions complètement absurdes par rapport aux petits modèles qu'on essaie d'utiliser. Mais il était proposé pour dire que LoRa, en fait, pendant l'apprentissage, on peut utiliser LoRa parce que les gradients, les updates, les mises à jour qu'on est en train de faire à l'époque sont déjà des rangs faibles. C'était ça la motivation initiale de LoRa. C'est de la remarque de dire, en fait, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, sachant que nos réseaux est déjà pré-entraînés, on a déjà un rang faible derrière tout ça qui nous permet d'utiliser LoRa justement pour le faire, dû aussi à les grosses tailles des matrices linéaires qu'on va trouver dans nos transformers. Du coup, notre intuition, c'est une fois qu'on arrive ici sur un modèle qui est carrément plus petit et avec un layer linéaire qui représente presque rien en termes de paramètres par rapport aux couches de convolution, le truc qui se passe, c'est que cette représentation en Low-Rank, elle ne peut justement pas récupérer les capacités que le layer de classification original y avait. Et du coup, le fait, c'est si on essaie de l'entraîner avec LoRa, on a vu que ça collapse complètement. Et c'est l'idée de se dire, en fait, si on entraîne juste le backbone, ça veut dire sans avoir le layer de classification linéaire, si on essaie juste de prendre les features et de les utiliser pour la classification, en fonction de comment on le fait, on va avoir des résultats qui peuvent être bien ou non. Si on essaie d'utiliser des méthodes type KNN ou CNN ou Nearest Class Mean, vraiment, si on allait vraiment adapter les méthodes pour ça, même si ce sont des méthodes non paramétriques, c'est pas forcément, genre, on va pas vraiment, ça peut arriver qu'on va pas vraiment retrouver la même accuracy qu'on avait de base. Du coup, le fait que le layer de classification linéaire, à la fin, on avait trouvé qu'il est beaucoup plus sensible à tous ces entraînements et que pour s'adapter les features du notre modèle, on avait vraiment besoin de l'entraîner from scratch. Ok. Merci. Alors, une question ou deux un peu plus générale. Sur l'adaptation, je m'étais demandé si vous avez connaissance des méthodes basées sur l'hypothèse. Alors, ça va être très exploratoire, ce qu'on appelle lottery ticket, des méthodes de compression. Donc, il y a eu des travaux où on est capable de définir un sous-espace, le sous-espace de loterie, je pense que ça s'appelle, où on peut entraîner un réseau avec très peu de degrés de liberté, très peu de paramètres dans un sous-espace. Enfin, le problème, c'est de trouver ce sous-espace. Est-ce que vous avez regardé ça un peu ou... Enfin, c'est des travaux assez théoriques, hein, j'avoue. En fait, justement, ça existe un travaux qui est d'où la créativité du fédéré, ça doit appeler Fed Lottery ou quelque chose comme ça, où qui justement, il passe pas mal de temps avant de commencer l'entraînement à trouver justement le ticket de loterie. Du coup, il lance les poids dans chacun des clients, il essaie de faire en sorte que chacun des clients va trouver ses points d'utilisation avec moins de paramètres pour démarrer le process d'entraînement. C'est pas quelque chose que forcément on a regardé pour mes travaux de thèse, mais c'est quelque chose qu'on sait que ça existe dans la littérature du Federated. Ouais, très bien. Ouais. Enfin, je pense ça pourrait être une manière d'aller bien au-delà des taux de compression que vous pouvez avoir avec LoRa ou les adaptations de ça, je pense, à terme. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour mes questions. Merci encore. Ok, merci. Donc, on va pouvoir continuer. Monsieur Aaron Caillou, peut-être. Je vous laisse la parole. Oui, je suis juste invité, mais... Ouais, mais bon, je félicite... partie du jeu. Je félicite pour ta présentation. Les slides étaient très clairs. Les messages étaient bien passés sur l'évolution. Et ton rapport aussi était très agréable à lire. Et après, je ne vais peut-être pas monopoliser la parole, mais juste une question sur une méthode issue des méthodes transformers avec le LoRa.
qu'en est-il de l'apprentissage fédéré pour les modèles type Transformers? Comment tu peux gérer les compressions sur les poids parce que là, tu es sur des couches plutôt CNN avec des choses. La quantification, c'est de la PTQ, j'imagine. Voilà. Et est-ce que tu as pu voir un peu ce qui se faisait sur les modèles qui arrivent, qui sont là, mais peut-être après encore? Est-ce que je sais que le Transformers arrive en cours de tête. Donc, ouais, à peu près. Pour être honnête, dans le point de vue, si j'aurais juste dire qu'est-ce qui se passe dans la littérature du Federated, on est encore plus en retard que jamais, vu le fait que la plupart des travaux utilisent encore de ResNet. Ils sont carrément pas au point de utiliser VIT. Par contre, oui, ça existe deux réseaux à base de VIT, en spécial pour toute la partie classification d'images, qui essaient de vraiment commencer à pousser pour l'utilisation de transformers. Un des problèmes que ça se trouve, c'est pour ça que j'avais ces diapos, c'est justement le problème de la disparité qu'on a quand on commence à avoir des datasets qui sont petits et on essaie d'entraîner avec des transformers. On sait justement que aller entraîner avec des petits datasets avec des transformers, c'est déjà un petit challenge en soi. Les transformers, ils sont très très bien adaptés pour des gros modèles, beaucoup de données, mais plus on réduit la quantité de données, moins ils vont être adaptés. Et du coup, l'adoption de transformers dans le Federated, par exemple, était le but d'un seul papier qui dit, en fait, c'est possible de le faire, mais on a besoin d'une recette tellement spéciale pour ça. Du coup, nous, en termes de compression, les objectifs pendant la thèse, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment exploré à fond. On n'a pas vraiment basculé sur le point de vue de regarder qu'est-ce qui se passait avec les transformers. Après, quand on regarde les architectures des transformers, mais spéciales pour des cas comme LoRa, c'est carrément plus adapté qu'il y ait des couches de compression. Et on pourrait s'y attendre à vraiment trouver des cas de compression beaucoup plus intéressants avec des transformers, notamment sur le fait que plus on commence à escaler la taille des transformers, plus simple ça devient de les quantifier. Il y a carrément plusieurs travaux qui montrent que en fait, si on fait juste un round to nearest avec un PTQ tout simple avec 8 bits, on n'a déjà même pas de dégradation avec des gros transformers. Du coup, c'est vraiment une piste intéressante de le faire, mais c'est assez limité en fonction de qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le Federated. Et du coup, c'est une piste qu'on n'a pas vraiment explorée. Bon, je te remercie pour la réponse. Je ne vais pas aller plus. Merci beaucoup. Ouais. Donc avant de laisser la parole aux encadrants, je vais prendre moi-même la parole. Donc je vais avoir moins de questions que les rapporteurs. Par contre, je vais quand même en avoir peut-être un petit peu quand même. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Peut-être la slide 55. Comme ça, on va commencer par une figure. Okay, on en a discuté plusieurs fois. Je pense avoir compris au fur et à mesure des questions, mais le pruning rate est égal à 1, ça signifie 100%. Oui. Donc ça veut dire que... C'est pas exactement 1. Okay, donc la en fait, question, c'est que signifie... Ah ok, d'accord, c'est vrai qu'on n'est pas sûr. Oui, c'est pas bien montré, mais en fait c'est 99%. Du coup, il reste un poil de poids et il dégrade complètement. D'accord, donc si on était à 1, on serait bien à une accuracy de 0, quoi. Oui, il y aura plein de réseaux, ça c'est sûr. Ah d'accord. Enfin, il n'y aura pas de 0. Il y aura un réseau complètement rempli. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, finalement, je pensais avoir compris, mais je n'avais pas compris. Parce que du coup, je pensais que si on n'était pas à 0, c'était justement parce que vous faisiez du pruning que sur un certain pourcentage de clients. En fait, l'idée, c'est carrément, on prend tous les paramètres du réseau, on va appliquer le pruning dans tous les paramètres. En fait, quand on est à 0, bien sûr, 0 pruning rate, on ne prune rien. Et à 99%, on est en train de carrément prendre les 99% les poids les plus petits dans le réseau et le mettre à 0. D'accord. Ok. Vous avez parlé de la Jetson en slide 24. Ouais. Est-ce que... Alors, bon, vous avez travaillé sur FPGA, mais est-ce que finalement, sur la Jetson, j'imagine que c'est des travaux qui ont été faits en utilisant le GPU qui était sur les Jetson, et donc du coup, on peut dire que c'est la consommation du GPU, quoi. Vous avez essayé de comparer finalement, parce que vous donnez une consommation sur FPGA, mais comme c'est pas la même chose que sur... c'est pas forcément sur les mêmes réseaux qu'ici. Combien on peut gagner en utilisant FPGA par rapport à un GPU, quoi, sur un réseau un peu identique. Il y a deux problèmes liés à ça. Déjà, la consommation FPGA que je vais montrer tout à l'heure, elle ne compte pas la propagation du gradient. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne va pas avoir la consommation liée avec tous les transferts mémoire
quand on va avoir besoin entre justement la DRAM ou la mémoire liée jusqu'au GPU. Et parce que dans le problématique de PFSL, on était juste le fait qu'on a besoin de transmettre un besoin de grande dimension pour faire l'apprentissage. C'est tout l'intérêt de justement utiliser du feature learning. Après, ici, sous ces travaux qu'on commence à regarder, j'ai bien en tête qu'on est en train de regarder les architectures type Xavier, des Jetson, ou même les plus récentes, les Orines. Et ils sont déjà, sous le pont, ils sont capables de faire 7 watts et 15 watts de puissance. Du coup, les FPGA, les architectures qu'on a vues pour que l'inférence, parce que l'entraînement, carrément, ce sera au-delà de tout ça, vu la nécessité d'aller chaque fois utiliser la mémoire externe pour la communication des poids et des activations pour l'entraînement. Il y aura moyen, à mon avis, de gagner pour l'inférence, carrément, en termes d'énergie, ou au moins avoir la même énergie que les Jetson. J'ai un collègue qui vraiment a fait ce genre de comparaison pour des autres cas pendant l'inférence. Du coup, on arrive à avoir la même consommation d'énergie qu'avec les Jetson, sachant que les dernières versions de Jetson, par exemple les Orines, on peut descendre vraiment beaucoup en termes d'énergie. Et ils ont une architecture où la mémoire est carrément liée avec la mémoire du GPU. Ouais, et du coup, ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour ce genre de cas. Mais par contre, il arrive à des latences beaucoup plus importantes. Du coup, en termes d'énergie, je dirais que pour des petits réseaux et pour les architectures qu'on essaie de se comparer, on pourrait se comparer en termes d'énergie. On pourrait avoir le même taux d'énergie, ou peut-être encore moins si on essaye vraiment d'utiliser en termes de quantisation, justement. Mais en termes de latence, le côté FPGA est beaucoup plus intéressant que le côté Jetson. D'accord. Et alors là, je vais en profiter un petit peu pour me mettre à jour mon état de l'art. J'avais lu que Xilinx, justement, lançait des chips avec des AI engines. Ouais. Je voulais savoir si vous aviez regardé ça et du coup, si c'est... C'est les Versal, toute l'architecture Versal de Xilinx. Ouais. Sous lequel on va avoir le core FPGA normal, un NOC qui lie le CPU et les AI engines, sous lequel on a des unités floating point. Il y a des gens dans le labo qui ont travaillé avec, nous spécialement on n'a pas regardé. Genre, si on fait un peu pas l'état, mais l'historique de la thèse, au début de la thèse carrément, quand j'avais mentionné un moment, on a eu l'objectif de dire ça serait intéressant si on adapte des FPGA pour l'entraînement des résonances dans le Federated. Le problème c'est plus on plongeait dans toute la littérature, tout ce qui était fait, plus on se rendait compte que déjà c'est super limité en termes d'architecture et en termes de dataset qu'on peut utiliser, parce que plus notre dataset est complexifie, plus ça va être difficile pendant l'apprentissage, et plus on va avoir besoin de sauvegarder des activations. Et ça devient un problème énorme pour tout ce qui est la progression du gradient. Et du coup, à un moment donné, on a carrément dit, en fait, on arrête avec les FPGA et on commence à se concentrer qu'est-ce qu'on pourra appliquer mieux à la compression et avoir toute la notion de qu'est-ce que ça consomme beaucoup pour justement réduire les coûts de communication dans le Federated ou même les coûts de compression. Du coup, les AI engines, honnêtement, ça va être super intéressant vu le fait qu'ils sont capables de faire du floating point. Et du coup, toute la partie propagation de gradient en floating point, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a un quantifié de mémoire, je me souviens, un travail qui a essayé de le faire dans un cadre super limité qui s'appelle 1dB. Non, pas 1dB. C'était pas comment le nom papier. J'ai oublié. Je peux vous montrer après. Mais c'est un papier où carrément il a redressé tout l'entraînement, même la progression de gradient en entier 32 et 8 bits. Du coup, ça marchait bien, mais en fois qu'on commençait à explorer des réseaux un peu plus différents ou des méthodes des datasets un peu plus difficiles, carrément il n'arrivait pas à apprendre. Il était sous ces cas, il avait fait des tests avec MNIST, Flower, et il y avait des résultats qui étaient vraiment loin de l'état de l'art avec C-Fardis. Du coup, ça représente à la fois un problème de, même si on est capable de faire du floating point sur les versales, c'est super intéressant, à un moment donné, on va avoir le problème de transfert mémoire. Parce que plus on augmente le problème, plus on augmente le réseau, les transferts mémoire, des poids, des gradients, des activations, devient une cauchemar pas possible. Ouais, ça avait l'air intéressant parce que justement c'était des ASIC et que du coup chaque processeur avait ses propres poids, donc ça limitait les transferts mémoire. Enfin, ça semblait intéressant et ce qui me surprenait beaucoup, c'était que Xilinx investisse dans une technologie qui était complètement différente, quoi. Oui. Donc c'était pour ça que je me posais la question. Mais merci d'avoir... On a rencontré, j'ai eu la chance d'être invité à aller à FPL 2023 avec un collègue qui présentait. Et on a eu la chance de parler avec Steven, je sais pas quoi. C'est l'américain qui en fait qui a commencé les AI Engines. Et lui, il disait en fait les AI Engines, au départ, ils n'étaient pas faits pour l'IA, ils étaient faits pour les télécommunications. Et ça a commencé il y a 2015 ou 2014, ils avaient cette idée. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'en fait,
bah, le deep learning commence à prendre en popularité, du coup il faudrait qu'il se rattrape. Du coup c'est pour ça qu'ils ont complètement changé le but de les engine pour le faire pour l'IA. Mais au départ c'était carrément fait pour les télécommunications par exemple. D'accord. Ma petite anecdote. J'ai une autre question un petit peu. Alors du coup, c'est carrément sur le federal learning. Je comprends bien l'idée. Par contre, j'ai un peu du mal à trouver un use case. Ah, Voilà, enfin vraiment concret, quoi. Parce qu'en fait, alors, pour préciser un petit peu les choses, c'est pas de la classification. Et en fait, il y a pas mal de temps qui va être pris pour l'apprentissage. Et je veux bien croire qu'à un moment donné, on veuille améliorer un petit peu la qualité de l'apprentissage. Et j'ai du mal à voir des use cases où on est 100, 10 000 ou 1 million de personnes qui veulent classifier exactement la même chose, donc c'est-à-dire les mêmes entrées et les mêmes sorties, quoi. Pour te donner deux exemples. Le premier exemple, bah, c'est l'exemple classique qui s'est dans le littérature du fédéral, c'était carrément Google. En 2017, quand ils ont eu l'idée de faire du fédéral, ils ont envoyé, ça raconte dans la légende qu'ils ont envoyé des messages à plusieurs gens dans le monde qui avaient un smartphone Android, en train de dire est-ce que tu as envie d'entraîner ton portable. Entraîner ton portable pour prédire la prochaine mot qu'on est en train de taper dans leur clavier. Du coup, par exemple, là, c'était un cas où ils étaient capables de regrouper un certain dataset avec juste la prédiction de la prochaine mot, ils l'utilisaient pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui, carrément, ils ont escalé dans des centaines de milliers, pas des milliards, mais dans des millions d'utilisateurs. Et ça, c'était un cas super intéressant. Si je ne me trompe pas, il y a même le papier de 2017 ou 2018 sous lequel ils utilisaient une LSTM pour le faire, pour pas dire qu'on ne fait pas de réseau neuronal sur ce genre de cas, où ils utilisaient une LSTM à 3 couches pour faire ce genre de prédiction de la prochaine mot. Aujourd'hui, je ne sais pas quel algorithme est vraiment utilisé dans les claviers, mais il y a eu déjà cette volonté de le faire. Une deuxième cas, que je trouve que c'est intéressant, c'est deux papiers qui sont sortis en 2018 et 2019. Un premier, c'était pour la segmentation sémantique de tumeurs de cerveau, où en fait, il y a plusieurs institutions médicales dans le monde, dans l'Europe et dans le monde, qui ont se mis ensemble en se disant, en fait, on a plusieurs données, on a envie d'entraîner, mais on ne peut pas partager. Du coup, ils ont fait vraiment une étude. Ici, par exemple, ils comparent le fait d'avoir à la fois à entraîner avec le fédéral, avec une courbe bleue, et le fait à entraîner, chaque institution entraîne son modèle, il prend son modèle, il l'envoie à la prochaine, elle l'entraîne, il fait ça plusieurs fois, en faisant quelque chose, ça ressemble du incremental learning à chaque fois. Et en fait, le tout qu'ils ont trouvé, c'est que, en fait, en entraînant avec le fédéral, ils arrivent à des meilleures accuracies que justement entraîner où chacun dans son coin, où chacun prend un modèle et entraîne ensuite. Un autre travaux qui c'est aussi intéressant, c'est un travaux qui a fait ça pour le diagnose, juste pour vérifier que quelqu'un avait la Covid dedans. Et en fait, ils ont fait exactement la même chose, où ils comparaient le fait de partager un certain groupe de données ou non, et l'utiliser dans le fédéré, justement pour entraîner un modèle capable de le faire. Ouais, alors il y a privacy en fait sur le truc. En fait, j'avais l'impression quand même que dans ce use case médical, ce qui était important, c'était de ne pas envoyer les données, donc des images d'un patient particulier. Mais à partir du moment où en fait on transfère pas ces images, et donc c'est-à-dire qu'en fait on fait l'inférence à l'edge et pas dans le cloud, on n'a plus de problème en fait. Oui, en fait, si j'ai bien compris, c'était justement montrer que oui, on peut juste faire l'inférence avec certaines données en local et pas dans le cloud, bien sûr. Mais le gros objectif du Federated, c'était vraiment avoir, par exemple, le cas où on imagine qu'on a une certaine distribution de la population ici en Europe, sur laquelle on entraîne sur une certaine maladie. En fait, on ne va pas trouver la même population en Asie ou en Amérique. Et le fait d'entraîner le fédéré, ça permet le modèle d'apprendre justement ce genre de distributions qui sont en dehors de qu'est-ce qu'on pourrait trouver. D'accord. Mais finalement, par rapport alors, je reviens aux communications, cette fédération-là, finalement, c'est pas quelque chose qui va générer beaucoup de transferts de données. Ce qui transfère aujourd'hui beaucoup de données, c'est j'ai une image, je veux faire une inférence, donc je l'envoie chez Google, et puis donc déjà il y a la privacy, je suis d'accord, ça génère des images qui transitent et puis qui reviennent, donc là ça fait beaucoup de débit, mais finalement à partir de, là on n'en a plus beaucoup, puisque c'est juste une fois, on va dire tous les 6 mois, qu'on veut améliorer un petit peu notre réseau d'inférence.
Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que si on veut améliorer enfin, diminuer le nombre de communications, il faut déjà avoir une idée du nombre de communications de des questions, quoi. Oui. Quand on regarde pourquoi le Federated a été proposé, à la base, je dirais qu'il n'était pas proposé justement parce qu'il avait une conscience avec la privacy, mais il était proposé parce que Google, à un moment donné, il se retrouvait en Europe avec plusieurs lois qui disaient « tu n'as pas le droit d'accéder à les données ». Et du coup, ils ont eu le problème à un moment donné, c'est de dire bah, en fait, si on a envie d'entraîner le modèle, on a besoin d'une façon de ne pas avoir accès aux données. Et après, le Federated, pour les conséquences de ça, ils ont commencé à avoir des problèmes de l'utilisation en fonction de qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Du coup, le Federated, c'est un premier moment juste une façon, c'est un peu méchant de dire ça, mais de laisser Google avoir accès à nos données sans avoir accès aux données. Ok, d'accord. Très bien. Bon, je pourrais avoir aussi d'autres questions plutôt sur la partie hardware, mais je vais garder ça pour plus tard, quand on discutera gentiment. Donc je vais laisser la parole aux encadrants. Alors, je ne sais pas trop, on va peut-être commencer par Virginie qui est en ligne. Merci Jean-François. Je tenais à remercier Vantam et Frédéric pour avoir rapporté la thèse et avoir fait des retours très constructifs. Je voulais remercier aussi Mathieu et Mathieu parce qu'ils ont encadré, voilà, très proche, enfin voilà. Lucas, et je te félicite Lucas pour ta thèse. Tu es quelqu'un de très dynamique, ça se voit un peu sur ta présentation. Et du coup, c'était un peu ce que l'on a vu pendant ta thèse où on était parti sur des pistes. Tu as pu effectivement suivre ce qui se passait en IA, l'aspect compression, et puis proposer des contributions intéressantes et qui sont vraiment en adéquation avec les besoins actuels, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'aux publications et d'aller présenter tes travaux. Donc, voilà, c'était très agréable. Alors, c'est vrai que sur les réunions, on voyait que il y avait énormément de travaux qui étaient faits en cours, mais en tout cas, pour moi, ce fut un plaisir de t'encadrer de loin. Et j'espère que tu as apprécié et que tu t'es fait plaisir pendant ta thèse. Et je suis sûre que tu vas avoir de belles perspectives de carrière. Voilà. Merci. Alors, comment vous souhaitez continuer? On continue à Saint-Étienne? Ok. Merci, pareil, ça va être un peu redondant avec ce qu'a dit Virginie, mais bon, merci à tout le monde, de Mathieu et Virginie, de m'avoir inclus dans cette thèse. Merci aux rapporteurs d'avoir lu le manuscrit et d'avoir bien commenté, de faire plein de retours super intéressants sur cette thèse. Du coup, maintenant, à toi. Merci à toi pour ta présentation et puis pour tous les éclaircissements que tu nous as donnés après. Un truc que moi j'ai beaucoup apprécié dans ta présentation, c'est qu'effectivement, enfin là, du coup, les gens qui sont dans la salle ne le savent pas forcément, mais tu as fait plein d'autres expérimentations que ce qui est présenté là. C'est assez classique dans des thèses, mais en tout cas, voilà, tu as réussi à garder ce qui était intéressant, à synthétiser et à nous faire une présentation et à mettre une cohérence sur tout ça. Et ça, c'est un gros travail, donc bravo à toi pour ça. Et puis l'autre aspect, c'est, je crois que tu sais que tu as été mon premier doctorant officiellement encadré. Donc voilà, tu as un super premier doctorant. Donc merci à toi. Parce que tu es curieux, tu es passionné, tu bosses super bien, parce que tu es capable d'argumenter. Voilà, quand tu as des idées différentes des nôtres, tu es capable de les argumenter. Quand on te fait des commentaires, tu es capable de les intégrer. Donc voilà, c'est super agréable de travailler avec toi. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé chez toi aussi, c'est ta prise de recul, parce qu'effectivement, comme on disait, des fois, tu es à fond dans ta distillation, ton expérience, etc. Et puis arriver à être capable de se dire, oui, mais bon, finalement, est-ce que cette expérience, elle était importante ou pas pour ma thèse? Est-ce qu'elle va bien dans le fil global de ma thèse? C'est un truc assez difficile à faire. Donc toi, tu as bien réussi à le faire, donc encore une fois, bravo à toi. Comme on l'a dit aussi, tu as été capable de rebondir sur des... Voilà, on avait donné une piste initiale, souvent c'est le cas dans les thèses, ça change, donc tu as été capable de rebondir sur des pistes qui n'étaient pas forcément les bonnes, sur des expériences, la distillation, où tu as fait plein d'expériences et ça n'a pas donné, tu as été capable de rebondir. Voilà, c'est difficile, donc le fail fast, là, c'est quelque chose qui est important, être capable de se dire, bon ok, ça marche pas, je change, au lieu de m'entêter dans une piste qui marche pas. Donc encore bravo.
On l'a vu aujourd'hui avec tes capacités de communication, donc tu parles un petit peu vite. J'ai le même travers, donc je peux pas t'en vouloir, mais voilà, tu parles un peu vite. En tout cas, ouais, tu communiques très bien, tu vulgarises très bien, t'expliques très bien, donc c'est super. Et puis un autre truc qui a été rapidement souligné par un autre, je crois que c'était Bantan, c'est que tu as diffusé tout ce que tu as fait. Ça, je trouve ça très appréciable parce que même aujourd'hui dans le machine learning, il y a encore beaucoup de gens qui malheureusement ne donnent pas les datasets ou des choses comme ça, et donc la reproducibilité elle est difficile. Donc voilà, tu as tout diffusé, y compris même, voilà, je sais qu'à un moment j'ai dû présenter tes travaux ailleurs, et bah, voilà, tu m'as donné accès à toutes tes présentations, etc. Donc c'est vraiment super agréable de travailler et puis que tu partages tout. Et dernièrement, les dernières choses, effectivement, on était 4 encadrants, et j'ai vu des tests qui n'ont pas marché avec 3 encadrants, parce que on n'est pas toujours tous d'accord, et donc du coup c'est bien d'avoir réussi à nous gérer. Donc merci à toi d'avoir réussi à nous gérer, nous. Voilà, et aussi à gérer, alors ça c'est quelque chose de plus personnel, mais c'est vrai que moi j'ai pas fait de test dans le machine learning, mais quand je vois qu'aujourd'hui il y a à peu près 100 papiers qui sortent dans le machine learning par jour, je me dis c'est juste, je sais pas comment je ferais une thèse moi aujourd'hui, parce que pour arriver ne serait-ce qu'à suivre ce qui se fait par les autres, et du coup bah voilà, je te félicite aussi d'avoir été capable d'arriver à trouver un sujet et de le suivre, de suivre tout ce qui se faisait en même temps que tu faisais tes trucs à toi, et de garder une cohérence et d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Ça n'a pas été redondant. Non. À Mathieu Leonardo, peut-être? Allez, ça marche, merci. Donc je vais essayer aussi de ne pas rajouter trop de redondance. Donc merci beaucoup aux rapporteurs pour leur rapport qui était très complet et très agréable. En particulier, Frédéric, qui est là pour le coup, ça va être redondant, tu as mis en avant justement le partage de code, la reproductibilité, la réutilisation de travaux de Lucas. Et je voulais juste appuyer en disant que justement, en fait, ça a apporté ses fruits, puisque à Tohoku, on a une collaboration avec Naoya. On a des étudiants qui justement travaillent sur un des aspects qu'a abordé Vantam, qui est quantifier davantage les réseaux et les implémenter avec d'autres outils que Tensile et donc Fin sur lequel Hugo travaille aussi. Donc voilà, puis le fait que ça porte ses fruits de partager son travail. Voilà, merci au jury en général. 8 membres plus un invité, on était gourmands, j'espère que tu as apprécié. Merci aussi, pareil, à Guillaume et Virginie pour la collaboration, qui a été enrichissante, je pense, dans les deux sens. Mais surtout grâce à Lucas, qui nous a tiré vers le haut. Et moi, j'ai beaucoup appris pendant ta thèse. Et je sors avec plus que ce avec quoi j'étais parti. C'est un peu ça le but de la thèse. Donc, merci pour ça. Après quelques mots sur Lucas, c'est le premier arrivé, l'année partie au laboratoire. C'est quelqu'un de très rigoureux qui va jusqu'au bout, donne du moindre détail. On est 3 ans tous les jours? Non, ouais, tous les jours. Non, j'exagère. Mais c'est quelqu'un de très rigoureux qui va jusqu'au bout, qui remet toujours en cause ses expériences, qui va voir toute la littérature, vérifie que ça n'a pas déjà été fait. Et ça, voilà, je pense que ça fait de toi un excellent chercheur, donc garde ça. Et ensuite, Lucas, c'est aussi des qualités humaines hors du commun. C'est, je pense, la personne la plus altruiste que je connaisse. Et ça, c'est très important aussi. Donc je pense et je sais qu'il va beaucoup manquer à l'équipe qui est derrière. Donc voilà, merci pour tout et bonne continuation. Bon, mon tour. Bon, à part faire +1 tous les remerciements, je pourrais me réduire à ça. Je vais quand même faire aussi une remarque très importante. Un grand merci à Virginie qui était à l'origine du projet, qui est venue nous chercher, qui a proposé l'idée fondatrice du projet. Donc grand merci Virginie, parce que c'est à toi aussi qu'on doit cette réussite et cette journée. Évidemment, grand merci Lucas de nous avoir fait confiance, de t'être engagé dans cette thèse, d'avoir travaillé comme un fou. Je rajouterai un petit truc à ce qu'a dit Mathieu. Ne pas battre systématiquement Microsoft ou Google, c'est pas une fin en soi, Lucas. Et le jour où tu le fais, ne sois pas en train de dire oui, mais je les dépasse juste d'1%. Donc, sois quand même fier systématiquement de ce que tu fais. Tu as abattu un travail qui était monstrueux et avec des résultats qui étaient vraiment au-delà de ce qu'on espérait. Donc, sois satisfait de ce que tu produis, ne sois pas toujours aussi dur avec toi-même que tu l'es au quotidien. Voilà, donc encore une fois, merci à tous d'avoir participé
C'est tout dense aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour, donc on reste ici On pour va aller au business délibérer, là. on va à Ouais. côté. Ouais. Donc on va. Donc, à distance, je vous ai envoyé par mail le lien vers une nouvelle salle WebEx. Ouais, c'est bon.
Ça doit passer. J'ai déjà fait des plus. Et la présentation, c'est le travail incroyable. Bah, tu regarderas sur la droite. C'est pas que c'est le. Il n'est pas dire de bêtises. Il est vers le haut. Je vérifie qu'il n'y a pas un contre-genre. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de. Si, bien. Ah, non, ça fait pas. On est sur Polycom là. Ah, oui, c'est bon, on voit bien. Vous m'entendez à distance, c'est bon, vous êtes connecté? Allô, allô? Bon. Ouais. Donc, nous avons pris un petit peu de temps entre nous. On voulait du coup féliciter pour cette présentation qu'on a trouvé très énergique, avec un débit de parole assez impressionnant. Mais grâce à des très bonnes capacités pédagogiques, on a réussi à bien comprendre les travaux. Donc on a bien apprécié d'avoir pu synthétiser un grand expérimentation qui a été faite dans le temps qui était imparti. Donc on a pu apprécier la quantité de travail et aussi qui a permis de bien comprendre tout ça, c'est un travail très soigné sur la présentation qui va aussi, on avait déjà pu remarquer dans le rapport et qui est pu confirmer aujourd'hui. Le travail qui a été fait, donc du coup, a été très large. Il y avait très varié aussi, parce que le training, il y a des aspects matériels, il y a l'implémentation sur FPGA, et j'ai déjà dit de nombreuses expériences. Donc, tout ça, ça a été très bien synthétisé. En ce qui concerne la réponse aux questions, on a trouvé qu'il y a eu un cas très intéressant, avec pas mal de questions et les réponses très convaincantes. Et vous montrez en fait votre très bonne maîtrise du sujet, mais aussi une prise de recul importante sur un domaine de recherche qui est pas facile du tout parce qu'il est en évolution extrêmement rapide. Donc réussir à se positionner et se repositionner pendant 3 ans sur des sujets comme ça, je tenais à vous féliciter. Une capacité aussi de se remettre en question est très importante pour pouvoir justement s'adapter à ce contexte-là. Donc voilà, on a beaucoup apprécié en conclusion finalement la qualité et la quantité de travail effectué, le nombre d'expérimentations, mais aussi les aspects théoriques. Il y a eu aussi, on a aussi apprécié le fait que vous soyez très ouvert. On a pu constater que vous aviez encadré plusieurs étudiants et apparemment tout n'était pas forcément noté dans la présentation d'aujourd'hui, mais aussi au-delà de votre environnement au sein du laboratoire, en fait, toute la communauté scientifique avec le partage de code, le partage d'expériences et aussi les publications. Donc, pour toutes ces raisons, l'ensemble du jury de thèse a été unanime pour vous décerner le grade du docteur d'IMT Atlantique. Je pense que maintenant, vous avez... Oui. À lire. Ok, je suis parvenu à l'issue de mon doctorat en électronique et n'ai ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique. Je m'engage pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport de savoir, mes méthodes et mes résultats. Je vous laisse la parole. Ah ouais. Je suis pas très doué de faire du discours.
Déjà, si j'ai ramené bien sûr le jury. Mais merci beaucoup pour être là, pour avoir accepté d'être partie de ma thèse et de avoir dressé des compliments et des questions que c'était incroyablement intéressantes, spécialement pour les continuités dans les travaux. Ensuite, remercier tout l'encadrement de ma thèse, c'était des moments très très intéressants et très très chouettes, je veux dire. C'était des échanges et des conseils, et beaucoup de moments de beaucoup de patience. Très très intéressant. Pas que dans le côté scientifique, mais dans le côté humain aussi. Suite à ça aussi, bien sûr, je voudrais remercier tous les qui me prennent. Pas que les permanents, mais principalement les doctorants. C'était 3 ans que c'était pour moi incroyable. Encore une fois, pas le côté scientifique, que le côté scientifique, mais le côté humain, c'était quelque chose de très très spécial pour moi. C'était des moments où carrément j'ai apprécié à chaque moment de venir au boulot et avoir une bonne ambiance, avoir des gens à qui échanger, à jouer avec, vu tous les team building qu'on a fait pendant les derniers 2 ans. Et je trouve que c'était incroyable. C'est quelque chose que vraiment, ça va me manquer pour le futur. Bien sûr, remercier à ma famille, parce que si c'était pas ma famille, je ne serais pas là. Mais à ces moments, vu qu'ils ne sont pas là, je voudrais remercier à ma copine pour tout son support et pour ses forces, pour toutes les forces qu'elle me donnait pour arriver où je suis. Et vu que quelqu'un a fait ça aussi, je voudrais dédier ma thèse à mes grands-parents. Ils sont pas là, mais ils sont pas là, ils sont pas avec nous non plus. Mais je suis là aujourd'hui, je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Du coup, je trouve que c'est super important. Et aussi, je trouve il s'amuserait de savoir où je suis et les choses qu'on peut faire. Voilà. Félicitations. Bien sûr, merci tout le monde à distance. Merci. Félicitations, Lucas. Ouais, félicitations. Merci, toi. Ah,